Можно начинать. Hello, dear colleagues, dear students, participants of our conference. The conference is organized by Faculty of Applied Mathematics and Control Processes of St. Petersburg State University. Today we have very interesting schedule, very interesting topics. And the first one, yes, we need to follow the timetable. It means you have 10 minutes for presentations and 5 minutes for questions. Professor Ivan, would you like to say a few words in the beginning? Yes, I think that not more than 12 minutes are given for every presentation. Maybe from 10 to 12 minutes, I think. And 2 minutes before the end of this time, I will inform you about this because we have a fixed plan of our section. And after the presentation, you can unmute yourself and ask questions. Of course, during the presentation, the audience will be muted. I give the floor to the Professor Alexander. Thank you. So let's start our session. The first topic is research on occlusion detection algorithm based on self-attention mechanism. Please. I give. Now you can share your screen. I give rights. Okay, fine. Can I share my screen? Yes, great. Yes, great. We can see your screen. We can see your presentation, so you can start, please. Okay, fine. Dear professors, good morning. I'm the speaker of this report, Wei Yingchao from Yan'an University. The topic I bring is the study of occlusion target detection algorithm based on self-attention mechanism. My presentation is divided into 4 parts. The first part is the introduction of the algorithm. The second part is a lecture review and content. The third part is the research results. And the fourth part is a conclusion. My report begins below. Now, wearing masks has become an essential requirement for travel, but the traditional detection algorithm is difficult to complete the recognition of occlusion targets. From the SSD algorithm model, there are some problems such as actor selection, deviation, and the target box cannot be actually selected. We propose an improved target detection model based on deep learning SSD algorithm model to improve the recognition effect of occlusion targets. The model extracts the features in the image by introducing the self-attention mechanism, generates and self-attention future matches and inputs the future text into the SSD network for target detection. Through the recognition of images, the model actually realizes the face recognition
of face-wearing masks, the model can make the input network information more specific and detailed. The second algorithm is based on self-attention to establish a filter extraction network, and we use the scan framework. The network constructed by this framework is split in the channel dimension through the convolution. Feature maps of the input image according to the RGB. Three-color channel of the image is divided into three levels: query vector, key vector, value vector. The model is realized by training the WQ vector, WK vector, and WV vector in the data. In the framework of scan, the hidden layer feature mapping is extracted, and the query vector Q and the key vector K calculated respectively through one convolution. Layer processing. Next, the query vector and the key vector are calculated, and the correlation vector S is obtained by calculation. And that's the formula I'm talking about. S limitary query key equals Sij equals Fxi to the power of T multiply Gx. Then the results are normalized through the softmax function. The weight of the original calculation results is reduced to the magnitude of attention map, and the channel C is calculated so that the overall gradient is more stable, and output S is calculated again. The view vector V will get the value vector of the contraction by Hx equals Wh multiply Xi. The model will calculate and the value vector and the attention map vector set, and finally obtain the self-attention features maps. The result will form 300 multiply 300 matrix through proving operation to financially the input of SSD network. Secondly, we start the construction of SSD network model, which is a convolution neural network based on a deep learning. The network is modified on the base of the VGG16 network, as shown in this chart. By extracting 6 layers from different filters layers generated by VGG16, the filter maps of different scan and obtained to identify the target filters. By outputting a set of target boundary box of fixed size in different filter layers to the non-maximum. To filter the regression result, the best target boundary box is finally outputted. The SSD network creates a filter pyramid for any input image according to the multi-scanning filter chain algorithm, as shown in the figure. In the traditional VGG6 model, the highest level fmap information is used for filter recognition, where the SSD network is extracted mailing layer. Fmap is detection. For high-level fmap, it has a higher recognition of large scan targets, and for the extraction of bottom fmap, it has a higher recognition of small scan targets and shown in the graph. Then we consider the model less calculation. The model finally adopts smooth L1 loss strategy and soft loss strategy to calculate the loss value. Precision
regression is obtained by smooth L1 loss calculation of positive samples, and the discrimination of cone identification is obtained by calculating the difference between positive and negative samples. The celebrity of the overall results is obtained by formula noise equals 1 over n multiply L smooth L1 plus alpha L soft max. This is the formula. Next, we build a target detection model. We build a detection model based on self-attention mechanism. The model compresses the image and the enters 300 multiply 300 pixels of the image. In the self-attention model, the target information in the image is extracted, and the self-attention future map is output by the weight operation module. After entering the SSD network, the future matrix identifies and locates the target and the filters the results through the non-maximal sponsor and outputs them. Secondly, we need to improve the target detection model to identify the target on the image. The location information is a key factor affecting the target characteristics, but the self-attention mechanism cannot identify the location information. To solve the problem, positional encoding is introduced into the model. A position coding EI is identified for different parts in the image, and the position code marks E is guaranteed, which is combined with the input original image matrix by calculating X equals E plus X. The obtained vector combining position information is input into the self-attention network for processing. In this way, the recognition accuracy of target filters is improved, and a more accurate filter matrix is generated. Next is the result of the algorithm. We construct the model through the open source library provided by TensorFlow 2 to test the detection results of the model for occurred objects, taking the recorrection of the facial masks as an example. The test model training 7,493 uncreated faces and the 7,507 occurred images to identify the input random photos. The model can accurately identify the occurred face in the photo. The conclusion of the fourth algorithm, in order to solve the problem that the traditional recognition model cannot accurately identify the occlusion target, we propose a self-attention mechanism to improve the recognition effect of the occlusion target and complete the image occlusion target recognition, meet the needs of the wearing mask face detection. But for different types of the target model need to modify the algorithm and a large number of data set training model. For real-time detection system, it's become a direction of model optimism. After my presentation, thanks for professors listening.
Thank you very much for your interesting results. Unfortunately, we have no time for questions, so just thank you and maybe luck in only your one, future research. Professor Alexander, maybe one questions. Oh, if you need, of course. Yes. Can you say me please what kind of evaluate metrics did you use for estimate your algorithm? Metrics for evaluation result. Just wait a minute. Let me think. You thought that you have if you use self-attention mechanism, you have growth for quality about 2%. Yes. What kind of metrics did you use? Understand my questions? Yes, I got it. Let me think. 就是maybe precision recall, maybe by maybe contrastive with this model. Maybe IOT metrics, contrast metric. Yeah. Yes. Okay. Thank you very much. You're welcome. Thank you. So the next presentation, you can stop. Yes, you're sharing screen. The next presentation is audio-visual speech recognition. Please, Jan Wenfa. Yes. Hello, Professor. Hello. Yeah, we can see your presentation. You can start, please. Okay, thank you. Hello, everyone. My name is Yang Wenfeng. The topic of my presentation is audio and visual speech recognition. I will introduce our work from this 6 part. First is introduction of background. Speech recognition technology already exists in a long time, and it turned to more mature when deep learning technology blossomed. But traditional speech recognition required a silent experimental environment. It hardly have a high performance in wild condition. But visual signal cannot be influenced by noise. It can greatly improve the performance of model in noisy. Our work is to realize audio and visual speech recognition by transformer CTC. This data set we used is Oxford BBC lip reading synthesis 2 and 3. This data set consists of thousands of spoken sentences from BBC television. Each synthesis is up to about 100 characters in length. The training, validation, and test, and trial, and anything else data set is divided according to the broadcast data. This two table is showing the data side statistics. This is LRS2, this is LRS3. And next is pre-processing. In this step, we read the original data and extracted the features and then generate features fields for each sample. For the audio features, we use 3-to-1 dimensional spectral magnitudes computed with 40 ms window and 10 ms hot length at 16 kHz sample rate. For the visual features, the input images are 224 times
224 pixels, sampled at 25 FPS, and contained the speaker's face. We cropped 112 times 112 patchy, covering the range around the mouse. Here we can use a simple demo to show the process of pre-processing. On the left is original video data. Could you see this video? After pre-processing, we can get the audio feature and audio feature. This is the audio feature. This is audio feature and the video feature. After pre-processing, this is our algorithm. This is the architecture of our algorithm. It's two stacks of 6 transformer encoder layers form the encoder. A single stack of 6 transformer encoder layers forms a joint decoder. The encoded feature vectors from both model lists are concatenated and linearly transformed into 512-dimensional vectors. And then we train the model. In this step, train the model using the existing weights. Firstly, use the main file dataset from BBC LRS2 as our training and validation dataset. Use an audio-video speech transcription model based on the transformer architectures as training model. Finally, use a CTC loss function as a loss function. The default minimum bunch size is 32. We set every step size as 8,192. So every step length is 256. Each step generates a new PT file. We can see from these two pictures, the most recently training, we set 30 steps. After 30 steps training, we can find that the 29th step have a better performance. So in the next step, according to the result of training, the 29th model shows better performance. So we use a 29th weight file to do the test. We can see that with the noisy, without the noisy, without the noisy, the audio plus video model performance is better than audio only and video only. And if we add some noise in the data, the audio video model is also better than audio only model. It's not only in LRS3 dataset, but also in LRS2 dataset. And then here is a demo to explain all steps clearly. On the left is a BBC television from the internet. Is a part of it. We can see that this man said some sentences in this video. And after pre-processing, we got 2 features. This is a video feature, and this is a audio feature. After pre-processing, we can use the model we trained to recognize what this man said. This is the result of this man said. And this is all our work. In this paper,
based on the TMCTC model propose an audio and visual speech fusion model to solve the speech recognition problem on the LRS2 and LRS3 public datasets. It has achieved advanced results with an improvement of 0.199 in the LRS3 dataset, all compared with the traditional pure speech model. After testing on the two datasets, can obtain that the accuracy of the audio-visual fusion model is far superior to the traditional pure voice or pure video model. That's all our work. That's all. Thank you. Thank you very much for interesting report. Any questions? I have question. Did you apply another approach based on transfer learning? Sorry, another what? Did you apply another transfer learning approach for your task? Sorry, I can. Sorry, Professor, I cannot understand what you mean. You told us that you used transformer. Yes, pre-trained model, neural network model. You also said that you use only one model. Did you? And my question is about: did you apply and test with another algorithm? Yes, another algorithm based on transfer learning. What is the criteria of choosing of your baseline algorithm? Yes, in this paper we haven't used any other algorithm. We just use this work to prove that the audio and the visual speech recognition its performance is better than audio only and better than visual only. But in the future, we will try to use another algorithm to train the model, and we will compare the performance of each model. Maybe you have criteria for choosing of algorithm, or you you choose random. Or no. How you choose the algorithm? Before we do this experiment, we read a lot of papers, and according to the other and every paper's advice, we found that this model maybe is better to maybe it have a better performance. So we use it to train the model and test it. I recommend you define a criteria of choosing algorithm, not random, because of course you can review different paper, yes, and you can see first algorithm, second algorithm, which show good result, but your task has features, has different features. I think you must define criteria based on this feature for choosing algorithm, because you have many algorithms. We have in this scientific area many algorithms. Of course, yes. I agree. Yes, but we must focused understand how algorithm more apply for our task or not. Okay.
Yes, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much, Professor Ivan. So the next presentation is based on Siemens network, wall tension, celebrity portrayals recognition. Okay. Hello, Professor. Hello. Can you hear me? Hello. Yeah, we can hear you. Please share your screen. Let me share my PowerPoint. Great, we can see your presentation. Hello, good morning, Professor. My name is Li Pengyi, and my co-workers are Fan Xuanping, Gong Shiyan, and Fu Guofeng from Yan University in China. Our paper is titled based on Siemens network, World Ancient Celebrity Portraits Recognition. Okay, I will explain it. To explain, we have divided the topic into five sections: 1 for introduction, 2 for Siemens network, 3 for model training, 4 for test model, and 5 for model evaluation. The introduction is divided into 4 sections. The first is background. The photos of the world's ancient celebrities are in the form of portraits, but the celebrities are numerous and no one can recognize them all. Then, using the common application of simple machine learning and the Siemens network, we create a recognition system by combining the problem of a few portraits themselves. The next one is goal. When we see portraits of the world's ancient celebrity, we immediately recognize them all. Such as this. This is Lenin, mini distance, Zhu Yuanzhang, mini distance. The third part is significance. We discovered a problem in the repeat development of the time where people are unable to clearly identify portraits of famous people in the development of the world, which would be the forgetfulness of history. So the purpose of developing this system is to enable people to clearly identify historical figures. Okay, this is method. We can only consider using Siemens network to do image recognition when there are many image data categories and very few data samples. The Siemens network differs from the convolutional neural network in that it does not require a large number of data samples, and the Siemens network's similarity comparison returns the most similar image labels. For example, this is network 1, network 2, this is weight, this is input 1, input 2, this is distance, this is output. Okay, next one is the Siemens network. First of all, I would like to introduce Siemens network. Siemens network is a framework for neural networks, not a specific network like SEQ to SEQ, and can be implemented using either RNN or CNN. Siemens network is a Okay, screen 2. Oh, okay. Siemens network is a Siemens neural network, and the Siemens neural network is achieved by shared weights. Shared weights means that the weights of the left and the right neural network are identical. The role of a Siemens network is to measure the similarity of two inputs. The Siemens neural network has two inputs, input 1 and input 2, and fits the two inputs into two neural network 1 and network 2, which map the inputs to a new space, forming a representation of the inputs in the new space, respectively. The similarity of the two inputs is evaluated by the calculation of loss function. Here we can change from methods for
flowchart to the flowchart of the method we need. Where multiple categories of images are imported, features are extracted for storage, then the features and the images to be recognized and compared. And the maximum similarity image is obtained after the operation of the convolution layer. Then I'm going to introduce our data set. Because it is a single simple data recognition, the data set collection is only collecting one picture. Because the phase difference is still slightly large, so this is no problem of less accurate recognition. When reading the data is first processed using transform on the picture, and then the field name is tagged as a label, which is using as the output label when recognizing. For instance, the next one is model training. The image features are extracted using and the image feature are extracted accurately by setting the parameters of the convolution and polling layers. By reducing the loss function to train the data sample set, the width of the sample after training is obtained. This is loss function is a contrastive loss function. Okay, in the end, we were satisfied with the loss function of the training, and the data dropped to very low standard, indicating that our model is more accurate. The fourth section is the model test. By doing the above, we will get weights of the images and cause the total class. We defined when importing the photos so that we will get the weights of the incoming images. In this way, the comparison of the weights will be performed and we will get the nearest similar distance between the images, and our goal is achieved. Such as this is learning distance. Distance is small, this recognition is accurate. In the end, this model evaluation. Comparing with other models, we found that the final accuracy is much less than this model after test of other models. So this model is available. CNN final accuracy less than 60%, and the CMS network final accuracy more than 80%. Okay, this is my report. Thank you, Professor, for your listening, and please give my team criticisms and corrections. Thank you, Professor. Thank you very much. Very interesting topic. Any questions? I have question. You show a result of your algorithm on a mobile phone. Yes. Calculation procedure of your solution on mobile phones or on PC? PC. On PC. I think that a very interesting task if you can use this application in mobile phone. Of course, mobile phone have not computing resources for this task, but you can think about how modify algorithm, how update of this algorithm that maybe you more simple model, you use more simple model, but I think interesting task because you can maybe take a photo
of different people, and or maybe picture. You go to a museum and take a photo of picture and find using your application real photo of face or other people on the picture. And this is my recommendation. Yes, Think about adaptation of your algorithm for mobile phone. Yes. Thank you. Thank you, Professor. And in the future, we are going to make a cloud, and we can make the phone and take the picture and upload on the cloud, and we can. I think we can make it in the future. But this task is more hard than on PC. Yeah. But yeah. It's a challenge, and we Thank you. we want to we Yeah. want to make it in the future. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Okay, thank you. We have time. Maybe any other questions? No? Okay. Professor Alexander, to our conference, Li Yin visit our conference. Maybe we have a few minutes, and Li Yin maybe said say maybe a few words. Yes, of course. Dr. Li is also organizer of this session, and he is here right now. Dr. Li, would you like to say a few words for students, or we can go? University. Maybe Dr. Li have some problems with sound. Okay. Maybe after. Maybe after. So, should we wait for 45 minutes, or we can start right now? Professor Ivan, what do you think? I think a good idea. Thank you. Thank you very much. Okay, so the next presentation is methods for user geodata detection in discussions on the social network. Please, you can share your screen. Yes. Let's make a second. Could you see the screen? Yeah, we can see your presentation. So please, you can start. Okay. Hi everyone, I'm Li Jing. My presentation is methods for user data detection in discussions on the social network. And my presentation have the main three parts. The first part is traditional and the introduction and overview. Social media platforms are more and more closely related to people's daily life. According to the content generated by users on social networking platforms, many other intelligent services can be provided in addition to messaging, such as personalized recommendation, event detection, public opinion monitoring, previous protection, and so on. The location tag of user content provides a database for this intelligent service. The content on social networks with location information tags indicates that users are most likely to be in or have great interest in the location of tags, which can be used to provide users with a personalized social experience to facilitate their work, study, life, and so on. Data mining is carried out on the user content containing location information,
which is used for event detection, health monitoring, public opinion monitoring, emotional analysis, and so on. This is of great help in multi-plot accidents, prevention, intelligent medical treatment, favorable guidance of public opinion, and so on. And is the structure and the content of my experiment. It has three methods. So first is cross the information in the address bar of user's information page and use upstream map to determine the information. And the third method is users who country is known get the address through users who reply to the tweet. And the third method is to get the users who like the tweets and then get the address. The first methods, the first of all, to cross the address bar information of the user information page. First of all, analyze the web page, look at the network in the web debugging tool, find out the JSON file of the corresponding user information as the request URL of this JSON file. From this JSON file, we can get the address bar information we need in the analysis of this user by screen name request URL. It's found that query ID and screen name change accordingly depending on the operation name and the users, and they need to be acquired. You need to get the corresponding query ID from operation name in Mail.js. Then the user's address bar information is obtained in which throw user by screen name request URL. In the process is found that because my experiment used more than 40,000 users. So yeah, from these users have 5 states. One is they have sensitive content, and some content doesn't exist, and some of them suspended and protect, and the others use for users is active. So we use the active users and gather information of the user address bar. So at the time, at the same time keeps not only location, keeps the ID with ID and the status count. And then use observatory map to get the country from above address bar information. Above address bar data is transcoded by URL because the location is the information is the some words. So we need to use the observatory maps nominating API to get the country. So so we need the first translate to the URL, and then use this IP get the country, and then use this one to get the short name, like this country's code. And if some of them maybe is error, so mark it the none. So the location is none, and some of them is none. Some of them we get the correctly location. Yes. Also, so the country is none, and we get another method uses the reply to the Twitter who the users of reply to the Twitters. First of all, analyze the web page, find the user tweets, just file, analyze the user Twitter's request URL and get the sort index of the tweets with the response. Get the URL of each tweet through sort index, then analyze these URLs. Find out the tweet detail JSON file, analyze the tweet detail request URL, and gather address bar information of the reply user.
repeat the above steps to gather drive through OpenStreetMap and finally get the country. I do this part is takes a long time and get a lot of errors. So I just get one see on one users, only one user, and get the this one get the country. Is like from this we can know the URL and we get the sort index which replay counts more than one and the favorite counts more than one. The favorite count is for the third method. We get the which trees they have the favorite count more than one, so we save the sort index. And after that we got the many users there's location and use the OpenStreetMap to get country and get the country codes. So we know the replay users who replay the trees, the location of them, and we can choose the who have the users, which country have a lot of users, so we choose the most one maybe. And the third method is to get the address through users who like the tweet, analyze the web page to get the sort index of the tweets, get the URL of each tweet through sort index, then analyze these URLs, find out the favorite JSON file, analyze the favorite request URL, and get the address bar information of the user. Repeat the above steps to get the address through OpenStreetMap, and finally get the country. If location is none, is none. If not none, use the OpenStreetMap to get the country and then get the country code. Because I want to continue this work, so now we cannot use Twitter, so maybe use VPN. So I need to in the future maybe I need to get some the new methods of the method 2 and the method 3, and get the amount of the user's location. So the constellation and the future work, the complete of this experiment takes a lot of time, and we need to improve the crawling speed of web crawlers to web resource in the later research and the design, and construct a suitable web crawler technology with high concurrence and high performance. In this way, we can better between a large number of web page information, but also maintain a faster crawling speed with a high crawling efficiency. And we can also continue to explore new methods such as determining geographical location through users who follow each other and reaches, or we can consider using deep learning and LP methods and so on. And end is the reference, and thank you all. Yeah, thank you very much. Yeah. Any questions? I have two questions. Okay. First questions, how do you estimate the quality of geodetection methods? And the second question is, how do you plan to verify that geo information which you crawled is true? Could I ask you about the first question? I can't hear clearly. Could you speak again?
about the first question. What kind of metrics did you do you use? Or plan use? Metrics is only the users. Only users. You want to detect geoposition of users? Yes. Your methods return anything geoposition of users. How do you plan estimate quality of your method? What kind of metrics you input? I input for estimate. Only users. The screen name. Maybe the URL is HTTP and twitter.com and some users. And you give me the users. Do you remember? Okay. And what about second questions? Second questions is how do you plan to verify that the information is true? Because we use the OpenStreetMap, because use the API to get the country. Because we input a lot of words. Maybe some there have some more information. Maybe some Beijing, and we can get the country is China. So it's verified. Okay. Thank you. Thank you. Professor Alexander, Lean is present now. Maybe okay, great. Lee. Dr. Lee. Hello, doctor. Hello, Dr. Lee. Maybe you want you have few words for students for students of Yan'an University. Right now, their leisure faculty is coming, and maybe you can talk with him several sentences. For Dean? Yes, for Dean. I can ask them. 我们延安大学的同学看一下，老师王院长来了吗？还是你们把摄像头打开吧。Dean present now? Да, он сейчас придут. We will wait. Yes, we 1 minute. Okay. Hello. 李鹏毅。王院长来了，老师。Hello, Professor. I'm glad. We glad to see you, and we glad that our collaboration continue. Maybe we have new project, new collaboration. Maybe Professor Alexander want to say a few words. Say few. Oh yes, hello, Professor. We are glad to see you. Very good students at your faculty. Very good topics. Thank you very much. We wish to have new ideas, to have new projects, and so on. Dr. Lin. Hello. I'm very happy that we have successful organized the cooperative conference between SPBU and IAN already three years. It is a very important
very important scientific communication between young scholars and students. I'm very glad that I like a bridge between you and all our friends in Russia and in China. I wish our cooperation would be much longer and better. Okay. Okay, thank you. Thank you. 王院长，您说几句，然后可以让同学翻译一下。好的，就是首先呢，还是感谢呢李勇同学呢，我们这个优秀的校友呢，多年来呢，把我们这个会议呢一直坚持下来。那么后来呢，在接下来的这些工作当中呢，同学们，我感觉呢，每年的这个积极性呢，比原来要高一些。另外呢，我们这个后续的合作呢，可能更好一些。那么在这个之间呢，我想还是非常感谢呢这个莎莎教授和伊婉教授。那么在这次这个专题这个讨论当中，付出了巨大的辛苦，也希望呢方便的时候呢来我们延安大学呢来指导工作，特别是指导我们这个学科建设和专业发展，能够呢为我们这个后续呢两校继续深入合作呢奠定了建设的基础。学长，您给他们翻译一下吧。我只能翻译成俄语。可以。什么叫可以？你们用英语翻译啊？能翻译过去吗？你这谢谢，感谢那个大致的意思。感谢合作。Our professor is glad to thanks for our Dr. Lee and Dr. Sasa, especially Dr. Sasa Ivan and Ovanas. And our professor said our student is more positive, better than before student in our school, in our university. And we are thanks for your cooperation. And we hope to have more operation in the future. Great, thank you very much. Great. Thank you. Okay. Let's to continue, Professor Alexander. Okay, please. Okay, yeah. Thank you. The next presentation is tweet sentiment extraction. Okay, Professor. Wait. Okay, hello, you can share your screen. Hello, Professor. Can you hear me clearly? Yes, we can hear you, and now we see your presentation. It is LSTM. Yeah, now we can see its first page. Okay. So please. Hello, Professor. Hello, everyone. I'm Sunzhao Ruikun from Yan University. Our project is tweet sentiment extraction. My report will introduce our project through the following 4 aspects: background, literature contents, results, and summary. First of all, let me introduce the background of the project. With the development of the internet, social platforms such as Weibo, Twitter, and Facebook are becoming more and more popular. And the emotion behind the specific tweets may affect the interests of companies or the public. Analyzing some emotions and many valuable information are often helpful for the decision-making of companies and the government. Our project goal is to explore an effective model to achieve the emotional analysis of tweets. This paper will conduct a
comparative experiment on the above models to explore the best model. The experiment shows that by LSTM attention has the highest recognition accuracy of 89.75%. Next, I will introduce these models for understanding. Since CNN LSTM and CNN by LSTM are not the focus of research, they will be briefly described here. First, CNN LSTM is a combination of traditional convolution, neural network, and long short-term memory network. Its core process splicing a CNN network and single LSTM. However, this model has a disadvantage. LSTM's memory of text a one-way memory, and the model only conducts a comprehensive analysis of the information content before the text. Therefore, many scholars propose the CNN by LSTM model to compensate for this deficiency. Its main optimization is the bidirectional long short-term memory network. As shown in the figure, the specific manifestation is that the network will memorize the information before and after the text. I apply it to the calculation of the current output. Finally, this paper focuses on by LSTM attention model. As shown in the figure, it introduced attention mechanism on the basis of CNN by LSTM model. This model can enrich the feature information and reduce the noise interference. In the by LSTM layer, the feature information of the text passes the calculation results in the text. As shown in this figure, this H is the short-term memory of the last moment, and this C is the long-term memory of the last moment. And this X is the memory information at that time, specifically LSTM first. Sorry. 孙赵瑞坤，我们听不到你的声音。Can you hear me？ 现在可以吗 ？Okay, please. Yes, here. Specifically, LSTM first calculates the current short-term memory information H, so the large short-term memory information of the previous moment and that moment. The short-term memory at that time will be calculated together with the large-term memory information at the previous time to obtain the large-term memory information at that time. The calculation here is forgetting. Finally, LSTM will output its own short-term memory H as a calculation result. But there is a problem with such recognition. The distribution of key information in text is often not balanced. In order to enhance the weight of the impact of important information on the results, attention mechanism is introduced into the model. As shown in this figure, the problem-based attention mechanism for the traditional model can relabel the part of speech of the target by combining the word vector, so that the model can self-learn the connection between the target word and emotion. I use a simple formula to introduce the core idea of attention. The idea is to increase the weight of important text information P. The VT is the attention weight that needs to be raised, and this figure can clearly show the process. Then I will talk about our experiments and the results. The dataset used tweet sentiment extraction. The data source is comments from Twitter users, including user ID, text, selected text, and sentiment.
The sentiment classification have neutral, negative, and positive. And the experimental results. The accuracy of model text results and the loose bar chart are shown in the figure. The experimental results of the by LSTM and attention are the best. With a recognition accuracy of 89.75%. It also proves that the model has high efficiency in sentiment analysis of text. At last, I make a summary. The best experimental results were obtained in the text of by LSTM attention model. The model has high accuracy for classification of negative and positive emotions. But the model also has some shortcomings, such as sentiment classification is too simple. In practical applications, sentiment is often richer. So model optimization has become a new topic. And according to the literature I read, some scholars have proposed that connecting CN before the by LSTM attention model can also improve the recognition accuracy. That's all. Thank you for your patience. Yes, thank you very much. Any questions? Of course, I have question. Not questions, more recommendation. I recommend you investigate state-of-the-art model, neural network model for your task. For example, you can see BERT. Do you know what is BERT? I write on chat in chat BERT model. Wait minutes. Okay. BERT neural network, state-of-the-art neural network from a convolution neural network from Google company, and you can see you can use distill BERT, and look at use model, universal sentence encoder. If you use one of these model, you get more best result than your approach. Look at this model based on a transfer learning approach. Okay. Okay, I can see it. Okay, thank you. Thank you, Professor. Thank you. So the next. Hello, our Professor Sui. Yes. Professor Sui. Hello. 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 We're glad to see you at the conference. Yes. 崔老师很高兴见到你。We cannot see for a long time because pandemic. 把麦打开，崔老师那边。好。哎呀，我这个英语张不开嘴啊，李毅，你得翻译一下啊。旁边找一个人给你翻呗，我英语不好。我这个会议是英语的，不是俄语的，对吧？说俄语不合适。非常高兴见到萨莎教授和伊万教授，老朋友了啊！你们是这个也非常感谢和祝贺我们这次会议的召开，来一下，来。It's a great pleasure to meet Professor Sasha and Professor Ivan, old friends. Who are you? Thank you very much and congratulations us on this meeting conferences. Put it down. Thank you very much. Thank you. 对两位教授来讲，你们对我们
咱们数技学院不是外人，萨沙教授和伊万教授本身就是我们数技学院的外聘教授啊，外聘博士啊，外聘教授啊，一会儿这样讲。这个我们这个会议已经搞了，这是第3年了，越做越好，参与的人数越来越多，越来越多的学生，受到咱们俄罗斯叫列大啊老师的指导和培养，关爱吧，我把这个定义成关爱。然后我们2个学院的友谊是越来越深厚。时间是太长，帮你翻一遍。Professor Sasha and Professor Ivan is belongs to our Data Institute professor, and we will talk like this later. This conference. Sorry, it's turned to me. And for the 2 professors, especially Dr. Ivan and Dr. Sasa, you are no stranger to us, to our math school. And Professor Sasa and Professor Ivan is our external professor of our School of Mathematics. And we've already had this meeting, and this is the 3rd year, and we are getting better and better. More and more students are have taken care of this from our Russian teachers, and I'm going to define it as a caring. And then the friendships between our 2 colleges is getting deeper and deeper. Thank you. We will glad to see your student in our university. I think that's a good tradition. Yeah, we're very glad for our collaboration and friendship. Yes 啊，非常好。那个我们这样的形式的学术会议或者双边的合作，我觉得对于我们延安大学数技学院学生的国际视野、学习关注，对他们关注学术，对他们引领他们的学风，对于他们高层次的发展，都起到了非常这个好的这个引领。这个我用一个词说，就是开风气啊，这个是开创性，所以说非常感谢我们俄罗斯的老师们啊，萨莎、伊万、奥安纳斯啊，我能叫得起的名字的还有彼得罗相教授，当然还有李英博士，还有很多很多我叫不起来的俄罗斯的老师们啊，朋友们啊，那个非常感谢你们，我再一次代表学院，刚才王院长已经讲过，简单的讲过几句，我再说几句，非常感谢老朋友们啊，会议还要进行，我这个感谢的话就说到这里，这个真正的朋友看起来比骗子还要冷漠啊，期待我们不管是在延安，就是 China 中国，还是下一步有机会我到俄罗斯去，和萨莎教授伊万教授，我们再面对面的细聊。再次感谢 ，Thank you。Thank you. Thank you. I thanks for our young University Mathematics College students' international vision learning attention to their academic attention, for them to lead their style of study.
For their high-level development, I has played very good. That's good. And lead this. I use a word is open. Is open. It's creative. Okay. Yeah. This grant. And thank you very much to our Russia's teachers. And thank you very much for. Thank you. Words. Thank you. Our side. Thank you. Yes. 李英，你接下来你这个会议继续吧。 Okay. Let's continue our meeting. Yes. The next presentation. Yeah. The next presentation is a next running application prediction in OS using time series forecasting and explainable artificial intelligence. Please. Hello, Professor. I will share my screen. Hello, great. Okay. Can you? Yes, we can screen? see. Great. Yes. Hello, everyone. My name is Ma Ruimian, and I'm speaking today on the topic of next running application prediction in operating system using time series forecasting and explainable artificial intelligence. I also worked on this paper with Dr. Zhang Yuyi and Liu Jing. I'm also grateful to my supervisor on this, Peter Rossian, for his guidance. And here is divided into 6 sections. For the first section, with the developer of the smart device, app responsiveness is one of the most important indicators of user experience, and predicting the next app to be used by a user is crucial for management planning in the companies concerned. In this content, more complex machine learning and even deep learning, which can achieve better forecast performance, are widely used in this field. But however, the opposite of this black box model greatly limits the trust of users and the degree of optimization of the models by developers. So to address these issues, we first choose test 5 of the more popular forecast algorithm, including integrated models and neural networks to select the optimal model to forecast the target value. And as an innovation, the paper also used XAI techniques to explain the black box model as a way to improve user trust in the result generated by the forecast models, and to help developers in their work. And in this section, I will show details of the datasets I have used. For the first dataset, it's LabLab. It contains the user section identifier and the app and the user section ID, the application's name, the time step, and the application usage duration. Also have the application type and the application price. The second dataset, it also contains the user ID and the user section ID, time step, application name, and its type. And the third dataset, I used the Tsinghua app usage dataset. It contains user ID, time step based ID, app application name ID, traffic, and category ID. Then I will briefly describe the forecast method we use, as well as the explainable methods. First, we use the LAT GBM. It's a gradient boosting framework
that use a tree-based learning algorithm. It contains a histogram algorithm. Here, the algorithm only stores the discrete value of the features. Here means the bin date. We use the float date to become the bin date, and then it reduces memory consumption to 1/8 of the original value. Then also in the LATGBM also use the Gauss algorithm. It ranks each training sample by the absolute value of the gradient, so that samples with a large gradient have a highly probability of the participating in training data, and those with small gradient have a low probability of participating in training. It ensures a balance between speed and the performance in LATGBM algorithm. Then the second forecasting model, we used the random forecast algorithm. It's based on independent decision trees. First, it's randomly selected samples to build a multi-independent decision trees. We can see the tree 1, tree 2, and so on, tree n. Then the generated results are combined to select the best results through a voting machines. Here we can see we got the voting result is class A, the apple. Then we also use the bidirectional neural networks. It contains by RNN, by LSTM, and by GRU. It can be seen as two-layer neural networks. The first layer from the left serves as the starting input the sequence, which in a time series can be understood as input from the beginning of the time, while the second layer is the input from the right, which in a time series processing can be understood as the input to the previous time series, and in turn performs the same process as the first layer. The output of the forecast of the forward state is not connected to the input of the backward state. Then our innovation is used sharply additive explanation methods to explain the result. We use average data as the game and treats each feature as a player. By calculating the Shapley value, we can determine how much each player, here means the feature, contributes to the game process, and then understood how much each feature contributes. We can see in the figure 9, the age distribute is 0.4, and sex for this output is minus 0.3, and others is shown. And in this section, I will show the results of our work. And here I show the loss value result from the lab data sets. We can see in the picture the learning curves of all models show a uniform downward trend. Among them, we found the by RNN is even better than that. By RNN validation set is better than that of the training set. So
considering the need of the comprehensive comparison details, quantitative indicate comparisons are also required. We use R square MSE and the time spent. Here, the time spent means the running time of the algorithm. From table 1, we can see all the forecasting models produce good performance on the first dataset lab. And we can say use BiRN produce the best performance, and the LetGBM has the shortest running time. And also for the table 2, we can got LetGBM and the random forecast prediction models produce good performance on the second dataset LSA app, and we obtained that the neural network forecasting model didn't produce better performance relative to the integrated model, where the integrated model of the random forest had the best performance, and also the LetGBM algorithm has the shortest running time. Then analyzing the table 3, all the forecasting models produce good performance on Tsinghua datasets, and LetGBM producing the best performance and its shortest running time. Then I will analyze the explained results obtained from the sharp methods. First, we look horizontally. We can see here means from the transition from the blue to the red represents increase in feature value, and followed by longitudinal observations. From the top to the bottom represent a decrease in the features influenced on the model's forecasting. We see we got conclusion from the figure 11 and the figure 13. We can say that the general and the category ID has the greatest impact on the app next app prediction results, and in the figure 12, we found the lag app. The lag app ID has the greatest impact on the app forecasting results, and then we can draw the conclusion. First, we can got the integrated model performed better in the time zero state of user next app usage information. The LetGBM is the optimal forecasting model, and the second we got the explanation of forecast model use the sharp methods. We know the indicator that the target variable category characteristic and the lag characteristic of the target value were important features in the forecast of the next app used by the user. And here are the reference I used. That's all. No, thank you. And thank you very much for your presentation. Do you have a question? I have one question. What properties should your time series have for your task? Do you investigate these properties?
maybe periodically or of time series, trend of time series. Sorry, maybe can you speak again? What properties or characteristic should your time series have for your task? I use sorry, I will show. Do you investigate these properties or characteristics of nature of time series for your task? I can more detail. Or you take anything time series from black box and apply different methods without investigation of properties of this time series. Or you look and investigate properties of time series, and after that think what kind of methods do you want to apply for solution. In the future, my supervisor talked to me. Maybe we can add the classical forecasting models forecasting models to get the better or more results, and then we also can do comparisons of other methods. Yes. Thank you very much. Thank you, dear participants and dear colleagues. Now it's time for a breaking for 15 minutes, and the next report will be after 15 minutes, about 11:45 by Moscow time. 15 minutes time break. Thank you. Okay, thank you.
Hello, dear colleagues. Yes. Hello, we can continue. And the first presentation at this stage is research on ceramic brick defect detection system based on SIAM's network. Hello, Professor. Can you hear me? Yes, we can hear you. You can share your screen. Yes, great. Please start. Okay. Good morning, professors. This is Gu Yixi from Yan University. It is an honor to participate in this meeting and report on behalf of the group. I will introduce. 同学，屏幕那个共享的时候要把拓展屏共享出来，否则它就会显示第一个屏幕，也就是这个就是跟刚才那个问题一样，需要换一下。现在好了吗 ？OK, great. Okay. I will introduce our paper in 5 parts. First is the introduction of the thesis. This is a set of tail template diagram and physical contrast diagram. Is it difficult to find, even if I mark the location of the defects with green box? Ceramic tail quality inspection depends on a large number of manual completion. There are many kinds of defects. A large number of workers have long observed the surface of ceramic tails and highlight to find defects, which leads to uneven quality inspection efficiency, quality level, and high cost. So, in this paper, ceramic tail surface defect quality inspection as a theme. Through the study of reliable computer vision, algorithm, and development of related systems improve the effectiveness and the efficiency of ceramic tail surface defect quality inspection while reducing costs. Over scheme. First, a ceramic attention IPN in cascade RCNN scheme is proposed for the characteristic of this site. 2. Set up a system environment and write procedures for this site processing, training, and testing. 3. On the basis of the overall scheme, ATSS, that is the method of adaptive selection of positive samples, can adaptively allocate targets with different sizes and aspect ratios. The post-processing uses the maximal score binary classification, NMS non-maximal suppression, and semi-precision floating point to storage weight and gradient. For development of GUI interface based on high simple GUI, the simple way to create graphical user interfaces with Python. Okay. Part 2, dataset analysis and processing. Dataset analysis and processing. The dataset used this paper is the real data of production process collected on the spot, including almost all common defects in the production line of ceramic tails, and provides a template diagram of complex ceramic tails. The bottom is the dataset example. After analyzing the dataset, we found that some defects were easily confused with the background color texture. Therefore, how to get the model to learn the pictures with hair more grained, and how to use a template map, and how to use a non-tagged map of normal samples are problems to be solved.
analyze the defect sets of target detection, such as scratch detect, wet detect, etc. It can be seen that large and small targets coexisted and may appear in the same picture at the same time, which is a typical need to take into account both large and small targets. Finally, there are many extreme aspect ratios problems. Date setting processing. 1. For complex pattern background target detection, we use Siamese network combined with FPN and attention mechanism to detect tail defects. 2. For the extreme aspect ratio problems, we adjust the threshold of RPN and RCNN adaptively and use ATSS directly in the RPN stage. A strategy of adaptive anchor matching can achieve better results than parameter adjustment. 3. Addressing small targets. Adjusting anchor skew from 8 to 2. Smaller training skews makes reasoning faster and larger target detection better. The semi-position floating points number is used to store the weight and gradient, and the training effect is accelerated while the memory usage is reduced. For post-processing, maximal score binary classification and NMS non-maximal suppression. Part 3, model architecture and training. It is a Siamese network model based on FPN, that is feature pyramid. The basic idea is to input the image to be detected into a backbone or region, and then get its characteristics from FPN. At the same time, input the template graph to backbone and FPN. Since the upper and lower are Siamese networks, the network structure is completely consistent and the weights are shared. Batch processing reduces reasoning time when input. After getting their respective features, do the different operation, get different feature map, and finally get the absolute value. Then the place where the value of this feature map is relatively high is a place where the original map does not correspond to the template map. After obtaining the inconsistent feature map, there is the activation function of sigmoid. The probability of serious inconsistency is first to 1, while the probability of relatively consistent is first to 0. A defect-aware attention map is obtained, and then attention is multiplied by the characteristics of the map to be detected, which can enhance the target place and weaken the place without the target. Finally, the obtained feature map is detected by detector cascade RCNN. In this system, ceramic tail defects were detected and the evaluation index was 0.2 ACC plus 0.8 MAP. ACC is a defect or flawless classification index to examine the defect detection ability. The MAP values of defects are calculated according to classical VOC criteria. Training procedure.
set the total number of training 36 rounds. The model saved once every 2 rounds, save once every 50 step log. Finally, a training model is generated. Test process. The test set is tested with the training model, and the boxing can indicate the looking and type of defects. The obtained minimize attention IPN and obtained the optimal results compared with other methods. MAP was 64 and 0.9, ACC was 86.3. Part 4, system establishment and test. High simple GUI application development framework is selected for GUI design of system. System test. Click 3 browsers to select the corresponding file. Left and right can smooth drag threshold. Click the detect button and detect the results. Part 5, summarize and prospected. These papers focused on intelligent detection of theoretical surface defects, developed as efficient and reliable computer vision algorithm system. It proves the effect and efficiency of ceramic tail surface defect quality inspection and achieves the expected goal. My report ends here, and thanks professors for listening. Thank you very much. Any questions? We have 1 minute questions. Yeah, I have question. I think it's very interesting report and presentation, and I have questions. How did you build a data set for training and testing? And is this your own data set or an open access data set? Oh, you asked our data set? Yes. How did you build a data set for training? Maybe your teacher take your data set. Maybe how you get a data set for training, or its own data set. We built a model based on FPN and use this model to train our data. Okay, thank you. Thank you. Okay, thank you. So you can stop sharing the screen. Okay, and the next presentation is power allocation in wireless cellular networks, genetic algorithm-based approach. Hello, everyone. Can you see my screen now? Yes, we can see your screen, please. Okay, thank you. Hello, everyone. My name is Xin Shi. I'm a PhD student from the Pittsburgh State University. Today, I will present my paper. Which sorry. Why data of your presentation July? July. Sorry. Oh, the month the first. Yes. Sorry. Okay. I think. Okay. Today, I will present my paper, which name is power allocation in wireless cellular networks, stochastic algorithm-based approach. The brief outline of presentation is given here. Introduction, system model, state-of-the-art technicals, simulation environment, illustrative result, and the conclusions.
First is the background. In wireless communication fields, the rapidly growing traffic rates and the user's demands can be fulfilled by advanced transmission technicals. Here is MIMO, which is multiple input and multiple output system. It has been an integral part of existing wireless standards such as 4G and 5G and Wi-Fi. Also, power allocation, it is denoted as there are n transmitter in the system and each with power PK sending to common receiver to over the same times load and the frequency band is like this picture. And then another important assumption is the interfering multiple access channel, which is shows in this picture. There are 3 cells in this network, and in each cell there are 1 base station and 2 users. Here we can see the blue line is the data transmission between user 1 and the base station 1. But the signal can be also influenced by the red line, the neighboring base stations. This is also called the intercell interference. And another influence is from the green line. It's from user 2. Other users in the same cell with user 1. And in this problem, our object is to higher the energy efficiency, reduce the interference, and enhance the coverage. Then, system model. The power with which base station emitted is attenuated according to the physical characteristics. Here, the first one is a small-scale complex field fielding element, which denoted by H NJK. N is the number is the n space station in case style and for user K. The second one is a large-scale folding component, which taking account of both the geometric attenuation and shadow fielding. Is denoted as beta. Then we can calculate the independent channel coefficient by between the n space station and the user K in cell J as G and JK. Then is another 2 important index in the system is CSI. The channel state information is the site of G and JK. And another is the Zener. Zener is a signal to inference and noise ratio. It can formulate as this. Let's see the denominator, the first part here. Express the intra-cell interference power, which is the power of other users in the same cell with user K. And the second part is the inter-cell interference power, which is the power from base station from neighboring base stations, and the third part is white Gaussian noise. Then a point of interest is the capacity CNK. It can be calculated by the Zener. Here is the summarized capacity CGP equal to the summarized CNK. Here. P is the site of allocated power, and G is the site of the channel gain. The optimization target is to maximize the sum rate utility of the whole system under the power constraints. So here is our object function. This problem is a non-convex, nonlinear, and NP-hard problem. Next, I will introduce several technicals that used to handle this kind of problem. First is the conventional algorithms. In last designs, variant model-based methods have been developed for power allocation problem, and the frictional programming FP and the weighted minimum mean squared error. This tool is the most famous tool.
The first algorithm proposed the quadratic transform which can greatly facilitate the optimization involving ratio by recasting the original non-convex problem as a sequence of convex problem. And the second one, it only needs the local kernel knowledge and converges to a stationary point of the weighted sum rate maximization problem. All these two kinds of technicals highly rely on the trackable mathematical model, but in real communication scenarios, usually the mathematical model is imperfect. And also, for second, the complexity of these two algorithms is quite high in large dimensional case. Then I will introduce the evolution algorithm-based approach. In recent years, stochastic algorithms have been rapidly investigated, especially the evolution algorithms. Then I will introduce some basic EA-based algorithms and their improvement variant. The first one, artificial bean cloning, is an intelligent foraging behavior of honeybees, which seeking a quality food resource. The artificial bees discover initial solution vectors and improve them by strategy, moving towards better solutions by means of neighbor search mechanism. The second one is particle swarm optimization. It solves a problem by having a population of particles and moving these particles around in the search space according to simple mathematical formula over the particle position and velocity. The second one is the differential evolution. This algorithm works by having a population of agents and combine the position of existing agents in search space, accept the new position of improved agents and forms part of the population. The process is repeated. By doing so, it is hoped that a satisfactory solution will be eventually discovered. And next, GDE and IDE is self-adaptive differential evolution is an improvement of DE. Well, the first one did not use the D operator, and thus not self-adaptation is rather parameter control. And the second one used a variation of selected D operator for each individual. The fifth one is particle swarm optimization generation. Is an opposed to the mean PSO algorithm. This version is generational. In other words, the velocity is first calculated for all particles. Then the position is updated, which make it suitable for stochastic optimization problem. The sixth one is extended aunt cloning optimization. It generates future generations of aunts by using the multi-kernel Gaussian distribution, which is based on parameters which are computed depending on the previous solution. The solutions are ranked through an Oracle penalty method. And the last one is the Corona's simulated annealing. This version of our SA algorithm is an iterative random search procedure with adaptive moves along the coordinate direction. It permits uphill moves under the control of metropolis criterion in the hope to avoid the first local minimum encountered. And then is the simulation environment. We have carried out a simulation experiment in the black box simulator, which the input is the site of power location and output is the site of capacity. The performance of compared methods is evaluated by the averaging 30 trail runs. And we also test the algorithms in different parameters, number of base station and user density. Then here is the illustrative result.
from figure 1, we can see that is the average sum rate in respect of the number of fitness evaluation. We have run all the EA-based algorithms for 25,000 evaluations, and figure 2 is the distribution of the maximal sum rate over each trail. We can see from figure 1 that GPSO performs better before 15,000 evaluations, and GACO performs better after that. From figure 2, we can see that the box of SA is the shortest, so SA performs the most stable compared with other EA-based algorithms. And then for figure 3, we can see is the average sum rate according to different user density. We also compared the conventional algorithm FP and WMMSE, and use the random power allocation as benchmark here. The figure 4 is the average sum rate according to different base stations number. We can observe from these two results that the average sum rate of EA-based algorithms indicates 231%, 52%, and 9% better than the conventional algorithms in respect of different users' density, and performs 89%, 57%, and 23% better than conventional algorithms in respect of different base stations number. Then conclusions. We have conclusion that a range of state-of-the-art power allocation techniques has been proposed for MX system, and then for EA-based algorithms provide comparable sum rate performance. GPSO performs better in short-term generations. GACO performs better in long-term generations, and SA performs the most stable. At last, the sum rate is greatly improved by the proposed EA-based algorithms compared to the conventional algorithms. And that's the end. Thank you for your attention. Yes, thank you very much. We have again 1 minute for question, if anybody has the question. If no, we can follow our schedule. So thank you. You can stop your sharing the screen. And okay, thank you. The next presentation is neural networks transfer learning for KLT beam pose estimation. Okay, great. We can see your presentation, the first page. Please start. Okay. Thank you. Hello, everyone. My name is Leon Sinov, and today I would like to introduce our work, neural networks transfer learning for KLT beam pose estimation. Before we start, I want to explain what does KLT beam mean. Well, KLT beam is an industrial stacking container conforming to the VDA 4500 standard. The standard was originally defined by the German Association of the Automotive Industry for the automotive industry, but was subsequently adopted across many other areas of manufacturing and the shipping industry. Now we can talk about the main purpose of this work. Our main objective is to adopt existing algorithm based on neural networks for the task of KLT beam detection and pose estimation with RGB or RGBD images as the input data. RGB there means that RGB means a red, green, blue channel image, and D means depth channel.
As you can see on the right, as you can see on the right, there is a pipeline, general pipeline. First, we get an RGB image from the RGB image with depth channel from a camera, then translated to a neural network pipeline. And finally, we obtain information about object location and translation related to the camera for each QT pin. Why is this so important? The fourth industrial revolution, which happens nowadays, implies a trend towards automation and data exchange in manufacturing technologies and other areas. Therefore, giving rise to a massive use of automated guided vehicles, which often rely on visual data from optical cameras and thus require image data preprocessing pipeline to retrieve task-specific information. For example, our approach, which takes an image as the algorithm input and returns QT bin false values. Such systems leads to cost reduce and worker conditions improvement. What the differences from previous works? It's important to notice that there were a few works which were aimed to tackle the problem of QT bin false estimation. However, you can see the main difference of work from the existing ones. The first is that proposed algorithm doesn't have any distance-related strict limitations, which means that we do not make any strong assumptions about object distance in respect to the camera. The second distinction of our approach is that it is not limited to a restricted use case. Most of previous works are specialized on concrete QT bin view cases. Some of them were focused on top view QT bin false detection, other ones on side views. In contrast, ARMIA does not have such limitations. And the third difference is that our framework is completely data-driven. So where we took an inspiration for the current work, our work was heavily inspired by the progress in object pose estimation task, which, as you could understand, is aimed to tackle the same problem as we do, but for different kind of objects. And there are two main flows in this task. First is instance level object pose estimation, and the second one is category level object pose estimation. The first case is about using RGB images and precise description of the object to estimate its rotation and translation in 3D space. And the second case, category level pose estimation, is about using a GBD image and information about similar objects to estimate rotation, translation, and scale of the object in 3D space. So the main difference is that a category level object pose estimation task do not have any precise description of the object, only something about similar objects. Thus, we have focused on category level object pose estimation methods, since there is a lot of different kinds of QT containers, since they have different forms and colors. Also, we would have preferred our methods to utilize depth information, since in other case, it would be a null pose problem. So it would be like that we transfer 2D data in 3D. And the last demand was that considered methods should be state of the art and their code should be available open source. These requirements led us to the dual pose net algorithm. You can see on the slide its schema, which was taken from the original dual pose net paper.
The pipeline consists of instance segmentation framework called mask-RCNN, which takes an image as the input and returns segmentation masks for each object of interest. Then we extract a segmentation patch from RGB and def images for each object. In next, we extract a segmentation patch from RGB and def images for each project. In next step, def images is translated to point cloud. After that, we create spherical representations of RGB image and cloud patches respectively. These representations are then fed in pose encoder here. Where happens feature generation for explicit pose and implicit pose decoders. The first one is used for direct estimation of rotation, translation, and scale. The second one is trying to reproduce some canonical representation, cloud point representation of the object, and therefore indirectly estimate rotation, translation, and scale. In our work, we use both decoders for training, since, as it was mentioned in the original paper, it has improved general model performance. For an inference stage, we use explicit pose decoder only. For now, we already tested the pipeline. We already tested mask-CNN detector. As you can see, there are two test datasets. The industrial test dataset contains images taken at production plants. The wild dataset contains images of QT beams in random environments, such as basements, shops, and labs. The wild one is considered to be more challenging because the detector is trained on the data related to the industrial environment. The performance for the wild data is quite low, with detection rate 50%. This happened since we test the algorithm on images from domains different than used for training. The detector was trained on industrial scenes. On the other hand, performance of the industrial data is reasonable and allows a practical application. So here you can see some of results of mask-CNN. As we mainly trained our model on images of QT beams from a site, we can see that mask-CNN correctly predicted bound box and segmentation mask for each beam. Here, on the other image, however, if we take QT beams at perspective view, the results will not be as good as we want it to be. There are two reasons for this result. Firstly, we had a small amount of perspective view images for model training. And secondly, our trained data mainly consists of separated boxes without cover, like here, a white cover. That is why results are not satisfying enough. So we can see here that 3 separated boxes were labeled as one big, which is not correct. Conclusion, we investigated the pulse estimation test for QT beams with combination of mask-RCNN detector and dual pulse net extension. First results of mask-RCNN application are obtained that prove the detector to be applicable to task. Further development will involve data labeling for pulse estimation. In future, we now continue our work on mask-RCNN extension dual pulse net.
we are developing 2 new datasets. One will utilize artificial images, the other one real ones. We want artificial images since it could help to create a lot of training instances and therefore facilitate model performance. And we are going to test another GPD category level pose estimation framework FSNet for our application. I want to thank Denis Makarov, Alexey Beloshapko, and especially Professor Vladimir Korhov for their contribution. Thank you for your attention. Please feel free to ask your questions. I will gladly answer them. Thank you very much. Any questions? I have a question. Why did you apply on and investigate only one neural network algorithm for your task, and don't investigate another algorithm, another neural network approach? Thank you for your question. It's a good question. It's because it is hard to adopt these neural networks for our task. This is one reason, and the other reason is that the code that is available, which were available, isn't usually needs some improvements. So yes, that's why. Your approach, your neural network has different hyperparameters. Yes. 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 How did you define these parameters? And because I didn't see a test about defined of hyperparameters. We now only achieve results on master CNN. We are working now with DualPulseNet, but we firstly want just to take hyperparameters that were used in the original paper. Yes, and then we'd like to, of course, test other hyperparameters. Yes. You take from original paper, yes? This image, this schema. No, image hyperparameters value. Yes. You didn't define for your task, yes? Yes. No, I mean, you used a data set for testing, yes? It's own data set. And this data sets, it's our own. Yes, and in original paper, our author of original paper applying a mask RCNN for same task or not? No, they applied a mask RCNN for different kind of objects, like I don't know, notebooks, caps, cannons, and other things. Just some general stuff. Why you think that hyperparameters value of original paper is optimal for your task? Of course, it's of course it's not something that we can
assume, but we just take it as a first shot. Okay, thank you, Professor Alexander. Yes, okay. The next presentation. Thank you very much. First of all, yes. Thank you. You can start sharing the screen. The next presentation is intelligent OpenCV-based check-in and clock-in system. You can share your screen. Great. Now we can see. Can you hear me? Yes, we hear you and we can see your screen. So you can start. Okay, fine. I'm Lan Jie, the respondent of this project. Now I will report the project. There are 4 team members, Yang Wei and me, Li Lina and Li Zekun. The name of the project we did this time is Intelligent OpenCV based on checking and clocking system. This report is divided into 6 parts. The first part I want to introduce is the research background and the signification. Because the classroom is the main place for students to learn, but also the main carrier for teachers to improve the quality of teaching. Therefore, we need to establish a good learning environment through effective classroom attendance method and measures. So, we want to use modern computer technology to start a kind of automatic class attendance system based on face recognition, which can not only simplify the attendance management, but also make the class attendance management more intelligent. Okay, next I'd like to introduce system framework design. This is the first picture of the structure of our entire system. The whole includes 3 parts: application layer, communication layer, and the collection layer. First of all, by the acquisition layer of all kinds of camera face acquisition, and through the communication layer, the collection information will be uploaded to the application layer. The application layer carries on the face image management, image acquisition, and face recognition through OpenCV. The system has realized the query function and 5 models of the management function. This is the functional structure of the system. Among them, face image management include feature extraction of face information, model training, and the storage of the information in a database. Image acquisition includes feature extraction of the capture face information and the training of the model to obtain recognition labels. Face recognition includes point personal information by comparing the identification tag with the information in a database. Inquiry functions include students' information inquiry, attendance results inquiry, and the database information inquiry. System administration functions include system setup, user management, student management, attendance management, and result output. There are the contents of our overall system structure diagram. Here is the next part. Here is the next part, algorithm analysis. We choose the best face recognition algorithm by comparing 3 classical face recognition algorithms. The first is the feature face algorithm based on the principle of PCA. PCA is used to reduce the dimension of a series of faces, and the eigenface vector of each person is obtained. After many times of training, the characteristics human face subspace is established.
Thereafter, once a detected face is input, the system projects the date into the future face subspace for comparison and identifies the identity if there is a similar feature face vector. The second is feature face method based on LDA. By finding the maximum interface variance and the minimum intra-class variance between objects, a discrete matrix is formed. The eigenvalues and eigenvectors are derived. Then, LDA is performed to reduce the dimensionality, and after repeat training, a subspace of eigenface is formed. The measured face is mapped into the subspace for comparison to determine the identity. The last is LBP method based on local feature extraction. The algorithm extracts the features of the gray value image and then compares them with the LBPH features of the face already trained in the database, and the classification is recognized so that the subject can be identified. By comparing, we can get as a typical binary feature descriptor. LBP is more suitable for integer capture than engine face and feature face. The advantage of integer computation is that it can be optimized by various logical operations, so it's more efficient. In addition, the value may change between locally adjacent pixels under the influence of illumination, but the relative size will not change. So LBPH feature has a good adaptability to illumination. As a result, this system adopts LBPH method of local feature extraction to develop and design. And this is the system implementation. This figure is a flowchart of LBPH algorithm applied to the system. When the image is acquired, the image is grayscale. After extracting LBP feature, ULBP is used for dimensionality reduction processing, and many partitions will be obtained. By summarizing the value of LBP to the histogram of each subregion, a set of histograms will be formed in the face of all information processing histogram, and a face information database will be obtained. After each time a face information is obtained, LBPH features can be extracted, and the information in the face information database can be compared to classify and identify, so as to achieve the fact of face recognition. The picture is implementation of in vivo detection. The method we use is blink detection. Firstly, switch BT is used as a control function to determine whether to start to check on work attendance. Face detection is first performed on each image frame by using OpenCV. The part of the region containing the eyes is intercepted after the face is detected, and then the number of eyes in that region is detected by OpenCV. Apply for an array whose elements records the number of eyes that OpenCV detected each time. When the number of elements in the array equals 3, it means that the number of eyes has been recorded 3 times. At this point, we can judge the
whether it is alive. That is, if the value of the first element in the array is greater than 0, the second is equal to 0, and the third is greater than 0. It means that i's are detected for the first time, i's are not detected for the second time, and i's are detected for the third time. It can be judged as a blink, and the attendance is proved successful. This is system testing. The main scheme of our system. One is the interface diagram of the system when checking attendance. One is the interface diagram of the system when collecting face-to-face information. After testing, the system realized the completion of cross-checking by recognizing students' face, completing the comprehensive, automated, and easy management of student attendance, saving the time of teachers' roll call and facilitating students' checking, greatly improve the efficiency of classroom management. Thank you for listening. That's the end of my report. Please give me some advice about my paper. Okay, thank you very much. Any questions? Okay. Okay, thank you. You can stop sharing your screen. Okay, thank you. Thank you. Thank you very much. So the next for one interesting is presentation. yes. The next one is research on smart city comprehensive security, prevention, and control system. Wait. Hello, Professor. Hello, yes. Let Please me share your screen. PowerPoint. Yes, we can see your presentation. Please, you can start. Hello, Professor. Yes, hello. Please. May I start? Yes, you can start, please. Okay. Good afternoon. My name is Qu Liangqian, and I represent my group to present the PowerPoint presentation. Our research topic is research on smart city, comprehensive security, prevention, and control system. Oh, here is the content about 3 aspects. And the first aspect is background of research on smart city. This chart is about cumulative number of the smart city pilots in China from 2015 to 2020, and the number of smart cities is increasing almost every year. And the construction of new smart cities has become an important sport for the sustainable and healthy development of cities. With the development of new generation information technologies such as Internet of Things, cloud computing, big data, and mobile internet, the construction of smart cities is facing new opportunities. At the same time, urban cyber attacks are still frequent, and the security impact on user privacy. Physical network environment and urban governments are becoming more and more prominent. Here are 3 news about the system being hacked. For example, in June 2021, the IT system of the legal development in New York City was hacked, possibly exposing sensitive information belonging to more than 100 employees. And in April 2021, the US Police
department in Washington was acted by bug ransomware, threatening not to pay the ransom to expose the information. And in February 2021, the smart cities are improved. India was acted by ransomware, and the security system will be rebuilt. With the smart city 18 years of comprehensive development period, China has successfully issued a series of standards and specifications, among which the smart city ICT technology reference model is clearly put forward in smart city technology reference model, which includes 3 dimensions and 5 levels. And the 3 dimensions are public users multi-channel access, enterprise users multi-channel access, and government users receive more access. The 5 levels are intelligent flying application layer, data and service integration layer, computing and storage layer, network communication layer, and Internet of Things perception layer. In China's smart city construction industrial police promotes the operation of city safety construction, and industrial police issued by the national competent department has always put the network safety construction in an important position in the process of guiding smart city construction. Here are relevant laws and policies about smart cities. For example, the cybersecurity law of the People's Republic of China, measures for the management of information security level protection. The second aspect is research on smart city safety. Through investigation, it's found that urban construction mostly takes social and managed applications as a breakthrough, and the construction leader pays more attention to the intelligent application layer at present. The leading parts of urban construction and operation shows that it pays more attention to how to apply and generally adopts the idea of taking application as a core and gradually promoting smart cities. Here are 5 different smart cities. They have different characteristics and constructions, but Beijing, Shenzhen, Shanghai, and Hangzhou have the same construction mode, the Arctic social service and management application as breakthrough point. But only Xiong'an takes information infrastructure construction as the guide. The overall architecture of a smart city includes the IoT sensing layer, network communication layer, computational storage layer, data service fusion layer, intelligent application layer, and the safety management. I'm sorry. And each layer is faced with potential security threats. Therefore, there's an urgent problem to be solved to analyze the corresponding security requirements and eliminate the security risks in a safe and stable operation of the smart city. The third aspect is comprehensive safety prevention and control system research and implementation suggestions. We have summarized the general idea and the overall framework. The first point is general idea. According to the relevant laws, regulations, standards, and norms, combined with the status quo and operation mode of smart city construction in China, on the basis of risk analysis and
and security demands analysis. The general framework of smart city security prevention and control is put forward. The second overall framework, taking smart city data security as the core of prevention and control. It covers 3 parts: security technology, security management, and security operation. The 3 parts support and promote each other, forming a trinity comprehensive prevention and control system to meet the complex requirements and ensure the safe and stable operation of the city. And this is the training prevention and control system. It includes the security management, security technology, and operate securely. The security management includes the establishment of safety organization, coordination, and supervision mechanism, safety management system planning. The security technology includes security protection at all levels, such as Internet of Things perception layer, network communication layer, computing storage layer, data and service integration layer, and intelligent application layer. And the operator securely includes awareness, control, and recovery of security incident in the whole process before, during, and after the event. Oh, my presentation is over. Thank you for watching. Hello, Professor. Okay, thank you very much for your presentation. It was very interesting topic. Unfortunately, we have no time to give a question to you. So we hope that you will have new interesting tasks and interesting results in future. Thank you very much. Okay, thank you, Professor. Dear participant from Yan'an University, thank you very much for your interesting presentation. I think that quality of your research work more higher than last year, and I think that it's very good. And we hope that in the future you can speak another, discuss another your research result, maybe future work, maybe next scientific research, and thank you. Okay, thank you, Professor. Li Ying, Dr. Li Ying. Maybe final words for our Yan'an University students. Final. This You is can- this Yes, is yes. last presentation from Yan University. Is this the last one? Yes, yes. Yes. This is last presenter, and therefore I think Dr. Li, you must said a few words for students. This cooperated conference is a third times between our universities. So I'm very glad to see all students had given us a good presentation and talk. I wish in between them there are several students only second or third grades in university, and they
may be take part in this conference next year, and in the future, almost most of them maybe want to study in our university, and I think this is a good chance for them to first for them it is a good chance to learn how to speak in scientific report, and it is a good chance for them to understand the scientific research. So I wish all students could be do research better in the future, and I am very glad to see that. Thank you, Professor Yuan. Thank you, Professor Sasha. You gave our students and our Yan University much more, much helpful, many helpful things. Thank you very much. Thank you, Thank Dr. you. Lee. Thank you. Thank you. The professor gave me a chance to participate this meet, and I think our future will be have a chance to study in your school and in your university, and we should be more work hard and study hard. Thank you. The door of St. Petersburg University open for all students in the world. Thank you. Thank you. Thank you, Professor Ivan. Thank you. Professor. Now the second part of section of international and computer science is closed, and now time break and lunch. Okay. Thank you. Have a good lunch. Bye bye. Bye bye. Bye.
Добрый день. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну что, давайте С начнем. большим запозданием, да, можно начинать. Итак, первый доклад о проблемах и рисках для пользователей существующей архитектуры НФТ. Да, здравствуйте, я тут. Все, могу начинать? Да, пожалуйста. Хорошо. Собственно, рынок NFT последние годы стремительно набирает обороты, и технология, которая была изначально создана для продажи некоторого цифрового искусства, активно внедряется и в другие сферы жизни, такие как медицина, видеоигры и так далее. И несмотря на ее стремительное развитие, в ней существуют все еще большие проблемы. В общем, в этой статье мы проведем их анализ, поговорим о существующей структуре NFT и, собственно, поговорим, какие риски выявлены для пользователя, какие из них исправимы, какие неисправимы. Вот. Но для начала давайте немного вводно вообще расскажу, что такое NFT. Собственно, токены, они изначально были созданы на основе смарт-контрактов Ethereum. Вот. И ключевое отличие FT-токенов от NFT-токенов, собственно, взаимозаменяемые и невзаимозаменяемые токены в том, что взаимозаменяемые токены, например, криптовалюта, та же биткоин, она кодирует некоторый тип цифровой валюты, а уникальные невзаимозаменяемые токены, то есть NFT, они кодируют уникальный цифровой объект. И с точки зрения NFT они все являются, они кодируются уникальным идентификатором, и для пользователя, который будет обращаться к смарт-контракту, возвращается ссылка на JSON файл, основанная, собственно, на этом уникальном идентификаторе. Вот. На данный момент наиболее популярными вариантами использования NFT являются, собственно, цифровое искусство, музыка, виртуальная недвижимость, различные игровые активы, билеты на мероприятия, услуги по подписке или доменные услуги. Вот. Токенизированные страховые полисы, однако, в последнее время пытаются внедрить NFT к существующим физическим объектам. Так, в 2017 году компания Nike создала технологию Nike CryptoKicks, которая заключается в том, что при покупке оригинальной пары обуви генерируется уникальный цифровой токен, который привязывается как к кроссовкам, так и к токену владельца, к коду владельца. Вот. И система эта была создана для того, чтобы, во-первых, помочь пользователю отличать оригинальную обувь от подделок, и помимо этого помогает Nike отслеживать объем продаж, так как, собственно, при покупке каждой пары оригинальных кроссовок будет генерироваться токен. Вот. Сейчас, если перейти к структуре NFT, большинство невзаимозаменяемых токенов работает на стандартах ERC-1155 и ERC-721. Это стандартный Ethereum блокчейн смарт-контрактов. Смарт-контракт представляет собой некоторые программу с заранее предопределенным минимальным набором функций, которые нужны для корректного отображения токенов в кошельках, на различных маркетплейсах и работе с биржей. Однако в блокчейне на самом деле хранится только ID этого токена и ссылка на JSON файл, в то время как все метаданные, которые описывают, собственно, сам объект, они хранятся на стороннем ресурсе в виде JSON-файла. В том числе на стороннем ресурсе хранятся и сами мультимедийные файлы. И в настоящее время существует 3 варианта хранения, собственно, характеризующие информации токенов. Первый вариант – это персональный сервер, то есть создатель NFT сразу хранит файлы на своем собственном сервере. Однако это является самым небезопасным способом, так как информация может быть изменена, собственно, владельцем сервера, может быть удалена, а также может исчезнуть при, допустим, блокировке сайта или отключении за неуплату что-нибудь. Ну и помимо этого технология не является распределенный. Другой вариант хранения токена – это IPFS, дословно это переводится как межпланетная файловая система. Это некоторая децентрализованная сеть хранения единиц данных, где единица данных представляет собой некий блок, который содержит либо часть файла, либо ссылку на другие блоки, и таким образом файл собирается из некоторого ориентированного ациклического графа, и пользователю представляется ссылка на хэш-файл, то есть хэш файла. Таким образом, информация о токене, сам токен не может быть изменен, однако если исчезнут все компьютеры в сети, хранящие ссылки на этот объект, то
собственно, файл может быть удален. Однако эта технология является распределенной и является наиболее популярной в настоящее время, так как исчезновение файлов можно обойти с помощью установки своей локальной точки работы IPFS. И третья система хранения файлов – это блокчейн, собственно. С помощью, так как он децентрализирован и благодаря алгоритмам консенсуса данные прошлого всегда хранятся в блокчейне, файлы не могут быть изменены, удалены, и технология является распределенным, и, казалось бы, это идеальный вариант, но в настоящее время хранение большого количества файлов в блокчейне является достаточно дорогостоящим, но создаются специализированные блокчейны, например, есть блокчейн Airwave, который оптимизирован для хранения большого количества данных, однако технология не поддерживается большим количеством криптокошельков и является не сильно развитой, поэтому, собственно, и не является популярным. Важно отметить, что все ссылки на метаданные должны быть представлены в формате ссылки по протоколу HTTPS, а значит, что файлы, которые получают пользователи, будут хранить в составе доменное имя. И то есть при блокировке домена доступ к метаданным перестанет быть открытым для пользователя, и он может получить в своем кошельке лишь просто уникальный идентификационный номер с блокчейна, а не изначальную картинку, которую он покупал. Вернемся к жизненному циклу NFT, то есть из чего он состоит. В первую очередь разработчик пишет смарт-контракт, который задает набор основных функций и дополняет к шаблону некоторые необходимые ему функции. И есть пользователь с каким-то объектом, который он хочет токенизировать. Затем происходит так называемый минтинг, это процесс создания уникального токена, то есть сохраняются метаданные, присваивается идентификационный номер на основе смарт-контракта, все это сохраняется в блокчейне, и затем происходит процесс торговли, обмена токенами. И всякий раз, когда NFT продается или покупается, в блокчейн приходит запрос в виде транзакции к соответствующему смарт-контракту, и после подтверждения смарт-контракта сведения о новом владельце добавляются в блокчейн, тем самым гарантируя, что NFT останется неизменным и право собственности будет корректно сохранено. Возникает вопрос хранения NFT и как оно будет представлено именно для пользователя, потому что, понятное дело, что пользователь получает ID соответствующего токена, однако просто записи в блокчейне, хранить запись в блокчейне не совсем корректно. В настоящее время пользователь может просматривать свои NFT в криптокошельках. Это наиболее привычный для пользователей вариант. На данном картинке представлен кошелек MetaMask, а именно мы вставили туда изображения, различные метаданные, в том числе ссылки на видео, ссылки на GIF-файлы, на картинки или просто картинки, загруженные на IPFS, и увидели, что если кошелек получает на вход некоторый файл некорректного формата, с которыми он не умеет работать, он просто оставляет пользователю серенький квадратик, показывающий, что токен у него как бы есть, но как его воспроизводить, кошелек не знает. Для того, чтобы воспроизводить видео, различные 3D-файлы, создали следующую структуру, которая называется marketplace. В ней уже можно отображать видео, аудио, различные 3D-объекты. На данном примере представлен Marketplace OpenSea, и на нем сгенерирован 3D-объект в виде GLB-файла. Однако, если разработчик размещает свои NFT на каком-то неизвестном блокчейне, не менее популярном, или же дает туда информацию, которая не поддерживается обычными кошельками или маркетплейсами, то он обычно предоставляет свой собственный сайт для работы и продажи своих токенов. На данном примере предоставлен кошелек блокчейна VAX, где, собственно, пользователь может просмотреть и работать со своими NFT-токенами. Исследуя рынок NFT, мы нашли основные проблемы использования NFT-токенов. И в основном, так как все токены в основном основываются на блокчейне Ethereum, то самой большой проблемой является медленная обработка операций.
Проблема заключается в том, что производительность сети эфириум всего лишь 20 транзакций в секунду. Для сравнения, производительность платежной системы MasterCard где-то 24 тысячи транзакций в секунду. Вот. И тем самым процесс минтинга NFT занимает достаточно большой промежуток времени, может начинаться от пары минут, заканчивая парой часов, в зависимости от загруженности сети и цен на газ. Вот. Вариантом решения является масштабирование сети Ethereum. Это использование Layer 2 или различных роллапсов, но у этого решения тоже есть соответствующие проблемы, так как увеличивается сложность разработки приложений, увеличивается сложность входа для пользователей, поэтому на данный момент масштабированные сети Ethereum не сильно популярны, вот, и люди все так же переплачивают за газ. Вот. Следующая проблема – это стоимость хранения информации. Заключается она в том, что каждая транзакция, связанная с NFT, она дороже, чем простая транзакция перевода, поскольку смарт-контракту требуются различные вычислительные ресурсы и хранилища для обработки. И для избежания уплаты за газ можно перейти на другие блокчейны или использовать IPFS для хранения информации, но при использовании других блокчейнов мы приходим к следующей проблеме – проблема блокчейн-совместимости. Заключается она в том, что существующие блокчейн-системы, они изолированы друг от друга. То есть если пользователь захочет избежать цен за газ и перейдет, допустим, на блокчейн Tezos, оптимизированный для создания NFT-токенов, то потом он свой токен не сможет перевести в экосистему Ethereum, то есть не сможет пользоваться соответствующими популярными маркетплейсами, различными децентрализованными приложениями. Вот. Решение у этой проблемы есть. Создание мостов. В последнее время активно начинают создаваться различные мосты, но на данный момент они работают только для fungible токенов, то есть криптовалюты, а не NFT-токенов. И последняя проблема – это потеря NFT-данных. Собственно, заключается она в том, что из-за хранения данных вне основного блокчейна данные зачастую изменяются или исчезают. И помимо того, если при создании токена в метаинформации были допущены некоторые ошибки, то есть вставлена некорректная ссылка или добавлен лишний символ, то пользователь будет видеть свои NFT лишь некоторые записи в блокчейне и не сможет просматривать свои цифровые активы. Но этой проблемы также есть решение. Это хранение токена в IPFS, запуска локальных узлов или использование блокчейнов для оптимизирования большого количества данных. Собственно, в данной статье мы рассмотрели устройство токенов, рассмотрели варианты хранения метаинформации, основные недостатки существующей структуры NFT-токенов и предложили варианты решения этих проблем. Хорошо, Анастасия, большое спасибо. У кого-нибудь есть вопросы по докладу? Так, ну, если ни у кого нет, у меня, значит, вот парочку таких вопросов. Можете очень-очень коротко отвечать. Не нужно, вот, чтобы немножечко сделать вот рассказ более доступным для широкой аудитории. Вот. Итак, почему NFT, а не NFT? Зачем это нужно? Почему не? Еще раз можно. Зачем? То есть, почему именно нужно использовать NFT вот сейчас в наше время, а не использовать? То есть мир довольно долго существовал без NFT. Да. Ну, в настоящее время все переводят в децентрализованные сети. Ну, самый яркий пример, наверное, если мы не говорим про предметы искусства, то в последнее время активно внедряется NFT в разработку игр на основе блокчейна, то есть пользователи, ну, игроки, когда они получают какое-то определенное достижение, допустим, они выиграли какой-то особенный меч в игре, вот, они после выхода игры, как зачастую бывает, мы заканчиваем игру и просто ее выключаем, переходим на новую с минимальными достижениями. Но если мы внедряем структуру блокчейна в существующую архитектуру игр, то мы можем продать эти мечи, соответственно, другим пользователям, которые только пришли в игру, и перейти в новую игру уже с определенным запасом средств. То
То есть, ну вот в последнее время именно это является наиболее популярной причиной внедрения NFT в игры. А если говорить про предметы цифрового искусства, то все больше это становится доступно для большого количества людей, так как, допустим, раньше выставлять картины в музее или продавать как-то могли только уже достаточно художники, наработавшие себе имя, то сейчас этим могут заниматься простые люди, показав предмет своей деятельности на всеобщее обозрение и выставив его на продажу. Ну, я понял, но не очень понятно все равно место блокчейна. То есть все, что вы назвали, можно сделать и с централизованным хранилищем данных, и, может быть, менее секьюрным, так сказать, но... Ну, во-первых, да, никто не узнает информацию о том, кем именно был выпущен токен, то есть это становится достаточно секретно. Это тяжело взломать, то есть нельзя изменить право подлинности, как можно сделать, допустим, с картиной, которая, не знаю, вы купили ее на простом сайте, на домене, она хранится у вас на компьютере, при, допустим, поломке компьютера или взломе компьютера, эта информация исчезнет, а так она навсегда будет закреплена в блокчейне. Хорошо, спасибо большое. Мы немножко сейчас задержимся, но все равно парочку вопросов. Значит, вот что вы конкретно сделали в этом исследовании? Вы протестировали, сумели ли вы запустить эту систему? Или... Да, это все было показано, все примеры хранения токенов были показаны на примере собственных наработок. То есть мы запустили вначале локальную блокчейн-систему эфириума, затем интегрировались в официальные тестнеты, а именно тестнет Rinky эфириума. На основе его тестировали отображение метаданных в криптокошельках, маркетплейсах. Вот. Ну и собственно, исследовали другие блокчейны, в том числе IPFS-систему. Все это сугубо личные наработки. Хорошо, спасибо. Уже времени совсем нету. Ну, я задам несколько вопросов. Если хотите, можете вот ответить в чате, то есть чтобы все видели, но просто уже нет времени. Хорошо. Ну, первое, что вы хотите делать в будущем конкретно, да, вот, то есть это что? Могу сразу дать ответ. Уже время, совсем время, я прошу прощения. Угу. Далее вы упомянули про Directed Acyclic Graph, то есть DAG. Вот. И интересно вот что, значит, если использовать DAG, то интересно, какие алгоритмы используются для обхода этого DAG, для, ну, не знаю, ускорения вот этих транзакций, да, если является путем для транзакций, да, если там какая-то вариативность, да, эта задача называется DAG scheduling. Вот, и дальше в конце вы говорили, ну, ладно, уже этого достаточно. Спасибо вам большое, да, очень интересный доклад. Можете остановить share screen. Следующий доклад у нас применимость исправления статических критериев на примере задачи обнаружения сигнала во временных рядах. Ларин, вот, к сожалению, вот имя, отчество. Евгений Ларин, да, можете начинать. Здравствуйте, уважаемая комиссия. Сейчас я расширю экран. Так, у меня все, ничего не работает. Ну, ладно. Значит, я хотел бы рассказать про применимость исправления статистических критериев на примере задачи обнаружения сигнала во временных рядах. Ну и, соответственно, начать стоит с того, почему эта задача вообще важна. Ну, вообще, в чем заключается задача глобальная и почему она важна? Ну, во-первых, в чем задача? У нас есть статистическая гипотеза, например, там, о наличии, ну, в контексте моей работы, о наличии сигнала в зашумленном временном ряде, но вообще-то гипотеза может быть любая. Давайте для примера рассмотрим, ну, абстрактного примера, чтобы понять, зачем это все надо. У нас, соответственно, гипотеза, нуждается ли пациент в операции. Ну, то есть, соответственно, у нас нуждается ли... То есть, если критерий говорит, что нулевая гипотеза отклоняется, то критерий говорит, что да, пациент в операции нуждается. Ну, соответственно, как мы эту задачу можем решать? У нас есть статистический критерий, который может отвергнуть гипотезу, то бишь сказать, что нулевую гипотезу, что она неверна, то есть пациент таки в операции нуждается, с заданной вероятностью альфа. Проблема большинства критериев в том, что вероятность отвергнуть нулевую гипотезу либо больше, чем заданная альфа, это уровень значимости, либо меньше нее. Значит, если вероятность ошибки больше заданного альфа, то у нас критерий становится неприменим, потому что у нас на операцию идет достаточно большое количество пациентов. То есть больше, чем мы, которые не нуждаются в операции, больше, чем мы были согласны вот по постановке задачи.
Если же меньше, то часть пациентов, которые в операции нуждалась, на нее не попадают. Ну и, соответственно, в данном докладе предлагается алгоритм исправления критерия. Исследуется его применимость уже для задачи обнаружения сигнала в зачемленном временном ряде. Именно вот, ну, алгоритм, который делает критерий точно. Ну, для начала немножко о статистических ошибках. Значит, как я уже говорил, у нас есть нулевая гипотеза, которую мы проверяем, некая альтернатива и уровень значимости. Соответственно, задача у нас проверить нулевую гипотезу против ее альтернативы. Строим, соответственно, критерий, критерий, соответственно, функция от выборки, числовая функция. Строим доверительную и критическую область. Если у нас критерий в критической области, то значит нулевая гипотеза отклоняется. Иначе нет основания отклонить нулевую гипотезу. Ну и, соответственно, ошибка первого рода – это вероятность отклонить нулевую гипотезу в то время, как она верна. Ошибка второго рода – вероятность отклонить нулевую гипотезу в то время, как она неверна. Но в данной работе рассматривается мощность, которая есть единица минус ошибка второго рода. Вот, это, соответственно, как ее оценивать. Оцениваются они статистически, и та, и другая. То есть мы строим, генерируем выборку, для которой нулевая гипотеза верна в случае ошибки первого рода, или для которой она неверна в случае ошибки второго рода. И дальше считаем количество отклонений на общее количество, на общий объем выборки. Это и есть оценка. Если ошибка первого рода больше, чем заданный уровень значимости, то критерий называется радикальным. В этом случае его, вообще говоря, на практике нельзя применить. Если равенство между этими двумя величинами, то критерий называется точным, и это лучший вариант, потому что у нас получается максимальная мощность, соответственно, минимальная ошибка второго рода. Если ошибка первого рода меньше заданного уровня значимости, критерий консервативный. В этом случае высокий риск отклонить нулевую гипотезу, когда она неверна. То есть применять его, конечно, можно, но мощность у критерия полученного будет маленькая. Ну и ROC-кривая, которая используется как основной инструмент анализа, это, соответственно, параметрическая кривая, которая показывает зависимость ошибки первого рода от, наоборот, мощности от ошибки первого рода. Параметрическая по, соответственно, уровню значимости. И эта кривая позволяет сравнивать уже мощности исправленных с помощью представленного дальше алгоритма. То есть это уже именно точная версия методов, а не текущая реализация. Вот, собственно, алгоритм. Что у нас есть на вход? У нас есть нулевая гипотеза, опять-таки альтернативная, параметрическая модель данных, то есть да, данные рассматриваются в данном контексте именно как параметрическая модель. Нулевая гипотеза, что сигнал у нас отсутствует, некие исследуемые данные, уровень значимости, ну и некий критерий, который мы, собственно, будем исправлять. И параметр, который задает количество моделируемых данных. Соответственно, наша задача сделать критерий точно. Как мы это будем делать? У нас есть два варианта развития событий. Во-первых, если параметры модели известны. Тогда мы просто моделируем выборку объема M1 и согласно распределению модели, ежели мы не знаем критерии, если мы не знаем параметры модели, что чаще всего на практике бывает, то строим их некую оценку. И дальше опять-таки моделируем данные согласно уже модели с оцененными параметрами. По смоделированным данным строим зависимость ошибки первого рода от уровня значимости. Дальше, соответственно, для каждой выборки строим критерий, находим значение p-value, оцениваем зависимость ошибки первого рода от уровня значимости, строим обратную функцию и получаем формальный уровень значимости. То есть теперь альфа с волной со звездочкой на слайде, которая, это если мы ее подставим в неточный критерий, то полученный критерий у нас будет точным. Ну и, соответственно, формула критерия опять-таки вот на слайде. То есть теперь у нас статистика критерия должна принадлежать критическому интервалу с формальным уровнем значимости альфа с волной. Мощность, как я уже говорил, описывается ROC-кривой. Ну, это такой демонстрационный пример, соответственно, что вообще метод работает. Сразу говорю, что пример реальный, то есть действительно оно так и считается. То есть так оно и было. Соответственно, красный график – это метод без корректировки, соответственно, на верхнем графике у меня ошибка первого рода, на нижнем мощность. Мощность для красного графика, вообще говоря, не имеет смысла, потому что мы его не можем применять на практике из-за высокой ошибки первого рода. Он не является радикальным. Ну и после исправления критерий, соответственно, стал точным. И в результате мы его теперь можем применять на практике. Вот. Задача, соответственно, на примере которой это все рассматривалось, это выделение сигнала во временном ряде. То есть у нас есть временной ряд, есть модель временного ряда, которая предполагаемо уже. Он состоит из сигнала и шума. Сигнал считается периодичным, шум считается стационарным. Ну и, соответственно, найти
нулевая гипотеза, а есть ли... Нулевая гипотеза в том, что ряд состоит из чистого шума, то есть сигнал он равен нулю. Ну и задача проверить эту нулевую гипотезу против альтернативы, что сигнал все-таки есть. Вот. Соответственно, шум рассматривался красным, то есть это авторегрессия первого порядка. Сигнал рассматривался как модулированная синусоида. Стоит отметить, что для аналогичной задачи с белым шумом решений довольно много. Однако в ряде областей, например, в прогнозе погоды, GPS-позиционировании, по-моему, в валютных торгах, шум похож на красный. И в этих областях часто применяются рассмотренные здесь методы, их, естественно, значительно меньше, чем для белого шума. Но методы эти хороши тем, что они, во-первых, довольно гибкие, а во-вторых, они позволяют восстановить обнаруженный сигнал. Но, вообще говоря, часть из методов радикальна. И, соответственно, вот приведение к точному рассматривается в данной работе. Вот. Методы, которые мы будем рассматривать, это Multiple Monte Carlo SSA с проекциями на собственные вектора матрицы X неэкспонированная. X – это матрица собственная ряда. Ну и, собственно, как я уже говорил, критерий радикальный. С одной стороны, у него хорошо интерпретируются результаты, но с другой стороны, он радикальный. Поэтому, вообще говоря, вот если подходить формально, мы его не можем применить. Поэтому для этого можно применить рассмотренный алгоритм. Но сразу возникает вопрос, а насколько критерий будет точным, если мы оценим параметры? Ну, потому что обычно параметры шума мы все-таки не знаем. Вот, это, собственно, алгоритм. То есть строим, соответственно, ну, по формулам считаем величины, строим статистику критерия. Если она принадлежит единице минус альфа квантилю, то, соответственно, статистика критерия, то, соответственно, нет основания отклонить нулевую гипотезу. Если она не принадлежит этому квантилю, то нулевая гипотеза отклоняется, соответственно, мы нашли сигнал. Вот. Ну, собственно, как ставился эксперимент. Построили искусственные ряды, то есть ряды были именно искусственные, все данные. Построили их параметр M2 – это количество тестовых рядов, M2 со штрихом – это параметр алгоритма правки, по-моему. При известных параметрах шума мы строили M2 рядов, а при неизвестных M2 со штрихом. Евгений, просьба немножко ускориться. Хорошо. Вот, соответственно, оценивали ошибки, строили, соответственно, рог кривые и потом их сравнивали. Ну, это, собственно, параметры, которые у меня используются. И результаты. Это метод до исправления. То есть, ну, он, очевидно, радикальный, и рог кривая, которая здесь изображена, это, собственно, мощность исправленная. На верхнем графике ошибка первого. И это исправление. Черный график – это, соответственно, с оцененными параметрами, красный с известными. Ну, видно, что мощность у оцененных параметров, конечно, немножко ниже. Причем как в начале, то есть на небольших уровнях значимости, так и дальше. Но он не становится радикальным, он не становится консервативным, он остается точным. И проседание вот этой мощности, оно, в общем-то, не особо значительно. Поэтому можно сделать вывод, что оценка параметров модели практически не искажает алгоритм. И, соответственно, литература, которая используется. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Коллеги, Евгений, у кого-нибудь есть вопросы? Коллеги, да, вот, Аванес Леонович, подождите. Евгений, спасибо за доклад. Вот у нас мы выбиваемся со времени, чтобы это совсем там не наросла вот это вот отклонение. Предлагаю перейти к следующему докладу. Евгений, спасибо за доклад, очень интересный, вот, по временным рядам, и мы зафиксировали. Вот. Спасибо большое. Так, следующий доклад у нас Лешков БС. Восстановление погрешности магнитного элемента ускорителя заряженных частиц по траектории пучка. Здравствуйте. Меня слышно, да? Да, слышно. Презентацию видим. Можете начинать. Спасибо. Хорошо. В общем, ускорители заряженных частиц используются для получения заряженных частиц высоких энергий, и также ускорители обладают проектными характеристиками
исходя из которых при запуске ожидаются конкретные результаты. Но, как правило, реальные результаты отличаются от расчетных из-за различных погрешностей, среди которых следует выделить погрешности поля и юстировки. В данной работе рассматривается восстановление погрешности поля бустера комплекса Ника, и одним из подходов к решению задач восстановления погрешности поля является применение методов машинного обучения. Задача заключается в определении погрешности поля по имеющемуся вектору отклонений замкнутой орбиты, измеренного на пикап-мониторах. Бустер нуклотрона коллайдера Ника включает в себя дипольные магниты, фокусирующие и дефокусирующие квадруполи, и также пикап-мониторы BPMH и BPMV, которые измеряют отклонение тяжести пучка, центра тяжести пучка от продольной оси бустера в вертикальной или горизонтальной плоскости. Для формирования датасета в работе используется ModX, который является инструментом вычислительной физики для симуляции и проектирования ускорителей заряженных частиц. В качестве магнитного элемента рассматривается первая фокусирующая квадрупольная линза, и отклонение центра тяжести пучка моделируется в точках расположения пикап-мониторах, следующих за ней. Погрешность магнитного поля представлена следующими двумя векторами. Здесь у нас К1 – это квадрупольный коэффициент, L – это эффективная длина квадруполя, и B2, B3, B5 и A2 QR – это наши таргетные значения, которые принимают значения в пределах определенных проектных границ, и уже по ним будет строиться сетка от нижней до верхней границы. Собственно, сама сетка делится на 100 равных отрезков, и по каждому из отрезков, на концах каждого отрезка проводится симуляция для каждого значения. Значения верхней и нижней границы у нас представлены на текущей таблице, и также размер шага. Так. Для начала была построена модель множественной линейной регрессии. Y1 и Y2 с крышечкой – это наши предсказанные значения. X1 и X2 – это значения, снятые с пикап-мониторов. И W0, 1, 2, 3, 4, 5 – это, собственно, весовые коэффициенты. Оцениваться результат работы линейной регрессии будет с помощью метрик MSE. MSE среднеквадратической ошибки и R квадрат коэффициентом детерминации. Так, результат работы линейной регрессии представлен в следующей таблице. Как видно из таблицы, при прогнозировании значений K5L у нас довольно высокая ошибка в МСЕ, что является плохим результатом. Поэтому было решено перейти к немного более сложной модели, а именно к полиномиальной регрессии. Она выглядит следующим образом. Для оценки ее работы также были использованы метрики MSE и R квадрат. И как видно из результатов работы полиномиальной регрессии, она довольно лучше справилась с прогнозированием значений, чем линейная регрессия. В заключение, в данной работе был сформирован набор обучающих и тестовых данных для определения двух параметров магнитного поля. Датасет был использован для обучения и тестирования двух моделей машинного обучения. Результаты восстановления параметров с использованием полиномиальной регрессии оказались лучше результатов работы линейной регрессии. Также в дальнейшем планируется использование нейросетевых моделей. На этом все. Если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить.
Спасибо за доклад большое. Коллеги, есть ли вопросы по докладу? Можете повторить по поводу объема данных, вот, которые... Да, в общем, сейчас. Так как мы предсказываем два значения, то у нас строится сетка 101, на 101, то есть для обучения прогнозирования, например, K2L и K3L, это у нас 10201 набор данных. Да, спасибо. А все-таки на практике вот результаты, как они, почему вы именно линейную регрессию решили здесь применять? Это первоначальная, самая простая модель. Пока что мы находимся в начале работы, и в дальнейшем планируется и прогнозирование всех погрешностей поля, также для всех элементов. Поэтому пока что использовались простые методы. А насколько, вот как вы рассматривали, насколько применимы именно нейросетевые подходы вот в данном случае? Вы как-то вот озадачивались или пока только на классических каких-то базовых вещах? Пока что на классических базовых вещах. И да, в будущем будет только применены нейросетевые. Понятно, да. Но вот я рекомендую, даже если вы там регрессию используете, то есть тут тоже есть разные подходы, улучшающие саму регрессию. Вот, поэтому рекомендуем посмотреть как в сторону классического ML, как можно улучшить, да. Ну и, конечно, нейросетевые технологии, методы, вот, потому как они сейчас по многим задачам именно показывают state-of-the-art результат, и поэтому не рассмотреть их, это не совсем как бы честно было бы, да? Да. Потому как все в основном сейчас с использованием этих технологий. Безусловно, есть свои вот определенные риски использования их, да, то есть там сложность обучения, там связанная с производительностью, вот. Но тем не менее, если мы хотим точности добиваться, а у вас в задаче, я так понимаю, вы хотите наиболее точно, да? Да. Определять, вот, тогда вам, и при этом производительность, насколько важна скорость, есть ли требования к скорости, кстати, вот? К скорости пока нет требований, поэтому... Поэтому, да, тогда у вас, вот такое вот направление, я бы в сторону нейросетей бы смотрел, раз к скорости нету требований, потому как в задачах, когда у нас именно требования к скорости, да, вот там уже нужно думать, потому что мы не сможем современные модели использовать, опять-таки же по нейросетям, надо как-то будет их обрезать, вот, как-то упрощать какие-то вещи, и тут сразу же мы будем терять на качестве. Вот, поэтому если нету требований к скорости, а в основном к точности, да, и тогда вот предлагаю взять это на вооружение. Коллеги, есть ли еще вопросы? Спасибо. Тогда у нас следующий доклад. Так, Литвишка, правильно ли фамилию? Да, правильно. Ага. Динамическое позиционирование автономного необитаемого подводного аппарата в мелководной зоне. Расшарьте, пожалуйста, экран. Добрый Все день. вижу. Спасибо. Хорошо. Вообще, задача динамического позиционирования... Прошу прощения. Вообще, задача динамического позиционирования – одна из основных задач управления морскими объектами. В настоящий момент представлены многочисленные решения данной проблемы для морских надводных судов, но для подводных аппаратов представлено меньшее количество результатов из-за сложности математической модели. Однако в случае рассмотрения движения аппарата в мелководной зоне возможны некоторые упрощения уравнений динамики аппарата, и из-за этого мы можем применить некоторые методы, которые разрабатывались для надводных судов, уже к подводным аппаратам. И в данной статье рассматривается система динамического
позиционирования разработана иностранными учеными и представлено ее улучшение для обеспечения статизма замкнутой системы. Данный подход к улучшению системы и обеспечению статизма аналогичен уже имеющемуся подходу для надводного судна. Для начала определим математическую модель аппарата. Для этого рассматриваются две системы координат, абсолютная и относительная. Движение в относительной системе координат описывается 6 скоростными компонентами. 3 компонента — это линейные скорости качки, продольно-поперечной и вертикальной, и угловая скорость крена, дифферента и рыскания соответственно. И в абсолютной системе координат, жестко связанной с Землей, рассматриваются 3 компонента положения и 3 угла ориентации аппарата. Скорости в обеих системах координат связаны при помощи матрицы поворота, вид которой представлен на экране. В мелководной зоне движения аппарата можно описать системой под номером 1. Здесь матрицы М и D — это постоянные матрицы, положительно определенные. Матрица М — это матрица инерции и добавленной массы, и матрица D — это матрица демпфирования. Вектор G — это вектор гравитационных и восстанавливающих сил. Вектор тау — это вектор управляющего воздействия. И вектор D — это вектор сил и моментов внешнего возмущения любой природы, например, волн или течений. Также в уравнению динамики добавляется связь координат в абсолютной и относительной системах координат. Перейдем к системе позиционирования. От замкнутой системы требуется, чтобы существовало положение равновесия неуравное нулевому вектору, чтобы скорости у нас были равны нулю. И это равное это D, где это D — это желаемое положение аппарата, которое мы задаем. Это положение равновесия было глобально синтетически устойчивым, а также мы потребуем, чтобы управление обеспечивало астатизм замкнутой системы. Систему с желаемыми свойствами можно представить в виде 2-3. Система 2 здесь описывает работу наблюдателя, в функции которого входит восстановление скоростных компонентов движения аппарата, которые в реальных условиях не поддаются измерению, а также очистка измерений положения аппарата от высокочастотного шума. Уравнение 3 формирует управляющее воздействие. Данная система построена на основе системы динамического позиционирования, представленной иностранными учеными, с добавлением поправки f от s умножить на это минус z это. В упомянутых работах было доказано, что для существования положения равновесия, желаемого положения равновесия и его глобальной синтетической устойчивости достаточно, чтобы матрицы К1, К2 наблюдателя были диагональными и положительно определенными, а матрицы КД и КП регулятора были положительно определенными. И таким образом наша задача синтеза системы управления сводится к определению поправки FTS умножить на это минус Z это. Во-первых, она не должна нарушать положение равновесия и его устойчивость, а также вдобавок она должна обеспечивать астатизм замкнутой системы. Данный подход с введением данной поправки был описан и доказан для надводных судов. В данной работе этот подход расширяется для подводных аппаратов. Далее перейдем к определению данного слагаемого. Для этого можем переписать передачную матрицу в виде, представленном на экране, и ей будет соответствовать система в пространстве состояний номер 4. И также будет верна теорема 1. Вообще формулировка данной теоремы совпадает с формулировкой соответствующей теоремы для надводных судов, но стоит учитывать, что в этой теореме рассматривается модель подводного аппарата, поэтому объекты, входящие в формулировку данной теоремы, имеют немножко другую структуру, и будут некоторые различия в доказательстве теоремы. Теорема звучит следующим образом. Если система 4 является синтетически устойчивой, то положение равновесия
ню равное нулевому вектору, и это равное это d замкнутой системы 1,3 является глобально синтетически устойчивым. То есть, другими словами, эта теорема дает условия, при котором введенная поправка не нарушает положение равновесия и не нарушает устойчивость. Также будет верна теорема 2. Ее формулировка также совпадает с формулировкой соответствующей теоремы для надводных судов, но учитывая, что объекты имеют немножко иную структуру. Не немножко иную структуру, а вообще иную структуру, потому что здесь рассматриваются объекты для моделей подводного аппарата. Теорема звучит следующим образом. Если выполняется условие невыраженности матрицы, представленной на экране, и если передаточная матрица ФТС в нуле равна К-дельта, где К-дельта определяется выражением 5, то система 1,3, замкнутая система управления, является астатической для любого постоянного внешнего воздействия. Вообще данный подход можно дальше развить для обеспечения экономичного режима работы приводов, но если рассматривать только динамическое позиционирование и астатизм системы, то самый простой способ — это взять в качестве передаточной матрицы ФТС постоянную матрицу К-дельта. И тогда к замкнутой системе, для замкнутой системы будут выполняться все вышеуказанные желаемые свойства. Для иллюстрации работы данного подхода было проведено моделирование в среде Simulink на примере аппарата Камбера. Размер данного аппарата вы можете видеть на экране. Начальное и желаемое положение также представлены на экране. Кроме того, стоит отметить то, что у этого аппарата есть только 5 подруливающих устройств, которые позволяют ему двигаться в направлении осей X и Z и делать поворот относительно осей X, Y и Z. То есть аппарат не может контролировать свое движение по оси Y, и таким образом мы не можем гарантировать достижение желаемого положения по этой оси. Позиционирование аппарата начиналось в 50 секунд. Кроме того, для иллюстрации астатизма в 25 секунд на аппарат начинало действовать постоянное возмущение в направлении осей X и Z. И в течение всего процесса моделирования на аппарат действовал шум со средним нулевым. На данном слайде представлен переходный процесс замкнутой системы при наличии в законе управления введенного слагаемого. И, как видно из графиков, аппарат действительно устанавливается в заданном положении, которое отмечено на графиках зеленой линией, конечно, с учетом неуправляемости по компоненту Y. То есть замкнутая система является астатической. На данном слайде представлен переходный процесс в отсутствии введенного слагаемого, и, как можно заметить, аппарат отклоняется от заданного положения по осям X и Z из-за воздействия на объект постоянного возмущения. То есть в отсутствии введенной поправки система не является астатической. В заключение хотела сказать, что введенная поправка действительно обеспечивает астатизм замкнутой системы, и, кроме того, она строится на основе уже имеющихся матриц наблюдателя и регулятора и не требует настройки дополнительных параметров. На данном слайде представлены основные работы, как относительно подводного аппарата, так и относительно надводных судов, на которые я опиралась в процессе работы. Спасибо за внимание. Я готова ответить на вопросы. Спасибо большое, Ирина, за доклад. Коллеги, есть ли вопросы к докладчику? Да, вот есть парочку вопросов. Спасибо большое, очень интересно. Какие существуют библиотеки, чтобы вот производить моделирование работы вот этого аппарата? Я понял, что вы в Simulink, да, что-то смоделировали? Да, в Simulink. Какие тулбоксы в MATLAB тогда есть для того, чтобы находить там, значит, какое-то оптимальное управление или еще что-нибудь?
Ну, именно в Simulink я знаю, что есть toolbox для оптимизации параметров, то есть с помощью него мы можем находить оптимальные параметры нашей модели. Какие вы используете? Ну вот оптимальный находит, а методы численные используются, да? Да, численные. Ну, там получается, что проводится несколько раз моделирование, и в зависимости от полученных результатов подбираются коэффициенты оптимальные. Скажите, пожалуйста, вот, значит, вы еще раз вот кратенько, вы решали задачу моделирования, нахождения управлений и исследования вот этих вот, значит, возмущений. А вот, значит, ну, классически вот в задачах численного управления есть тоже значит, нахождение оптимального управления там или стабилизирующего. Вот. А решалась ли у вас какая-нибудь задача по идентификации параметров вот вашего вот этого объекта, которым вы управляете, и нужно ли там что-то идентифицировать, или оно там уже, значит, жестко зафиксировано? Ну, как, допустим, в энергетике там, значит, идентификация этих параметров деградации батареи, максимального уровня заряда, всякие такие. И вот и фильтрация. Ну, решали ли вы задачу фильтрации? Вообще нужно ли вам решать задачу фильтрации, чтобы считывать данные с вот этих вот, ну, каких-то датчиков там правильно или нет? Или это как бы за скопом и не нужно? По поводу аппаратов нет, тут не требовалась задача идентификации. В основном для имеющихся аппаратов уже имеются готовые матрицы. Ну, конечно, они приближенные, понятно, но уже есть готовые матрицы, которые описывают модель данного аппарата, и в данном случае аппарат Камбера уже был исследован, и были приведены коэффициенты модели данного аппарата. То есть они от внешней среды не меняются, как бы, да, и поэтому ничего не надо идентифицировать? Нет, они от внешней среды не меняются, они зависят только от размеров аппарата, от его формы, массы, то есть такое. Вот фильтрация? По поводу фильтрации, вот, тут используется наблюдатель вида 2, он просто очищает, он выделяет только измерения положения, которые определяются воздействием низкочастотного какого-то внешнего возмущения, то есть удаляется высокочастотный шум из данных измерений, чтобы далее, когда эти измерения поступали на регулятор, регулятор не реагировал на эти высокочастотные возмущения и не сильно изнашивались приводы. То есть в данном случае только убирался высокочастотный шум, который мог бы помешать работе регулятора. А для этой же задачи можно фильтр Калмана использовать, или это просто вот я немножко... В принципе, можно, но тут из-за того, что у нас матрица перехода имеет достаточно сложную структуру, то есть она нелинейная, и получается, ее надо было бы линеаризовывать в каждой ориентации аппарата. То есть у нас тут матрица зависит от 3 углов, и для каждого набора углов необходимо бы было линеаризовать эту матрицу, что достаточно сложно. Ага. Ну хорошо, спасибо большое, очень интересно. Так, у меня тогда еще тоже вот есть вопрос. Вот у вас в работе прям сделан акцент на, значит, позиционирование аппарата именно в мелководной зоне. Есть ли какие-то особенности для вот этой вот самой зоны, которые нужно учитывать, вот, что отличает, например, от глубоководной там и так далее? То есть насколько они так принципиально вот этот акцент делать? Ну, как бы тут использовалась мелководная зона для того, чтобы можно было использовать модель вида 1. Вообще мелководная зона, насколько я знаю, она определяется глубиной до 12 метров. То есть в этой зоне мы можем использовать данную модель. В более глубоких зонах там у нас будет... данную модель мы не можем использовать, потому что там относительная скорость аппарата
скорость аппарата относительно воды будет большой, и поэтому мы должны будем учитывать непостоянную часть матрицы темпирования, а также учитывать воздействие центра стремительных сил. То есть как бы теоретически мы не можем там использовать этот подход. Хорошо, спасибо вам большое за доклад, очень интересный. Коллеги, тогда переходим к следующему докладу. Так, Маджуга, реализация системы технического стереозрения. Так, у нас есть докладчик. Стереозрение. Так, тогда сейчас помечу, что его нету. Давайте тогда перейдем к следующему докладу. Так. Следующий доклад у нас заключительный в этой части. Это у нас докладчики Оглоблина и Плешканов. Классификация статей Пикабу по пользовательским тегам. Я могу начинать, то есть, да? Да, пожалуйста, расшарьте экран и можете начинать. Так. Видно ли вам мою презентацию? Да, все видно, хорошо, начинайте. Тема моего сегодняшнего выступления – это классификация статей Пикабу по пользовательским тегам. Что же такое классификация текстов? Это установка соответствия между документом и семантической меткой, которая основывается на содержании непосредственно текста. Применение в сфере информационных технологий очень широкое. Можно использовать для построения рекомендательных систем, для анализа тональности текста и других интересных задач. В целом классификация делится на несколько видов. На бинарную классификацию, когда наша задача разделить тексты на два класса, когда есть мультиклассовая классификация, когда мы разделяем на n классов, и мультилейбл классификация, которая подразумевает, что каждому тексту может принадлежать одна или несколько меток. Задача нашей работы была в том, чтобы построить классификацию текстов, используя пользовательские посты с сайта Пикабу и использовать пользовательские теги как метки классификатора. Пользовательские теги – это, соответственно, те теги, которые юзер оставляет при публикации текста. Работа заключается в подготовке данных, обучении модели анализа результатов. Подробнее я сейчас пошагово расскажу. Соответственно, мультилейбл классификацию мы выбрали, потому что пользователь может оставить один или несколько тегов, и задача поэтому у нас именно мультилейбл классификация. Что касается данных, Пикабу не предоставляет какого-то API для автоматического скачивания статей, поэтому статьи собирались посредством скрепинга, и, то есть последовательно скачивались каждый из постов. Всего таким образом собралось около 1,5 миллиона постов, и понятно, что производить классификацию по всем этим постам не имеет смысла, поэтому мы решили отфильтровать наши статьи по количеству символов, выбрав порог 2500. У нас получилось примерно 80 тысяч постов. То, какие данные у нас вообще собрались и как они выглядели, можно посмотреть на изображении на слайде. Тут, конечно, собиралось не только текст и теги, есть еще какая-то другая информация про время, про автора и там рейтинг, но в качестве данных для классификации мы использовали здесь только текст и только, собственно, теги. Следующий важный шаг – это выбор меток для классификации. На полученных данных получилось, что содержится около 31 тысячи уникальных тегов. Мы изобразили на слайде распределение тегов по количеству, и понятно, что использовать для классификации такие теги, как длиннопост или мое,
которая второй, третий столбик на гистограмме, ну, не имеет смысла, потому что они встречаются практически в каждом втором тексте. Поэтому мы решили использовать следующие 17 тегов, которые начинаются с тега «рассказ». Количество постов, содержащих эти теги, варьируется от нескольких тысяч до 10 тысяч, как, допустим, вот в теге «рассказ». Подход, который мы использовали для приведения текста в вектор, это TF-IDF. Его смысл заключается в том, что каждому термину присваивается какое-то числовое значение и учитывается существенность этого термина в конкретном документе, а также количество его встречаний в других документах, то есть типичность этого термина в документах. Какие методы мы использовали? Самый первый метод, стратегия так называемая «один против всех», заключается в том, что мы нашу задачу мультилейбл классификации делим на подзадачи бинарной классификации. И тем самым мы определяем для каждого тега, подходит ли определенный пост к этому тегу. Дальше, следующий подход – это двоичная релевантность. В принципе, это та же самая задача бинарной классификации, но здесь для конкретного классификатора используется байесовский подход, тогда как для стратегии «один против всех» мы использовали логистическую регрессию. Следующий подход заключается в использовании комбинаций меток. То есть мы создаем новые классы, которые состоят из всевозможных комбинаций наших изначальных меток, то есть тегов. В таком случае этот подход учитывает корреляцию между классами. И здесь также для самой классификации использовали логистическую регрессию. И последний подход заключается в последовательной классификации. Он является неким расширением подхода двоичной релевантности, при котором также учитываются результаты классификатора на предыдущих шагах. Здесь также для классификации, соответственно, использовалась логистическая регрессия. Что у нас получилось? Ну, для оценки точности классификатора мы использовали accuracy score, и он позволяет учитывать. Он считается как отношение правильно предсказанных результатов к неправильно, где в верно предсказанных есть как истинно ложные, так и истинно правдивые. На слайде представлена таблица, какая у нас получилась точность и время работы мы также зафиксировали. И получается, что подход, который использует всевозможные комбинации меток, он справляется с наивысшей точностью и с наименьшее количество времени. Вообще, в целом, все подходы мы посчитали, что справились достаточно с высокой точностью, но особенность этого подхода заключается в том, что он использует корреляцию между классами, что, в принципе, полезно, но надо понимать, что если мы выберем какое-то большее количество тегов для классификации, скорее всего, время очень сильно возрастет, потому что при большом количестве классов вычислительная сложность такого подхода возрастает. Сама реализация всех этих подходов есть в моем репозитории, можно посмотреть. Список литературы. Спасибо за внимание, у меня на этом все, я готова ответить на вопросы. Спасибо большое за доклад. Алена, вот у меня такой вопрос, связан с тем, что почему вы все-таки такую простую языковую модель выбрали, как мешок слов? С чем это связано? Ну, хотелось изначально разобраться больше с подходами именно к мультилейбл классификации, именно рассмотреть, какой из подходов именно на этом датасете будет показывать себя достаточно хорошо. И, в принципе, мешок слов, видимо, тоже достаточно подходит, раз получилась такая высокая точность.
Понятно, да. А вот еще вы сказали, когда вы составляли датасет, вы его обрезали по количеству символов, по количеству слов, да, или там символов, по-моему, да. А вот эта вот цифра 2500 символов, это исходя из чего она вот была выбрана? То есть вы тем самым вы просто, получается, убрали короткие тексты, да? Как раз вот короткие тексты, они, ну, вот известны тем, что при их анализе возникают проблемы, такие вот существенные. В частности, вот у таких вот моделей, как вот языковых, как TF и DF, то есть, например, высокая разреженность сразу в данных появляется и так далее. Вот, то есть в связи с чем вот такая отсечка была? То есть она была какая-то случайная или вы просто ориентировались, ну, на какие-то именно статейного характера новости или информацию? Вообще, в целом, сбор данных, это я так же кратко, как и в этой презентации, включила в текст, потому что хотелось больше упор сделать именно на классификацию. Но когда эти данные собирались, мы смотрели зависимость количества символов от количества тегов, поскольку задача была в том, чтобы использовать тексты, в которых больше различных тегов содержится, чтобы произвести какую-то вот непосредственную классификацию. И по этой зависимости мы подобрали такое число. Понятно, хорошо, спасибо. Вот, и планируете ли вы в дальнейшем как-то вот попробовать все-таки нейросетевые подходы, которые сейчас все-таки являются state of the art? Вот, есть какие-то планы? И если да, то какие-то есть ли конкретные модели, которые собирались использовать? Да, поскольку это тема моей будущей ВКР, ну, вообще часть этого исследования, в рамках ВКР хотелось бы использовать, конечно, нейросетевые подходы. Возможно, пока в планах есть использовать предобученную модель, допустим, постов с Хабра, где есть автоматизированный API, который может отдать все статьи, можно предобучить модель и уже в нейронную сеть предоставить предобученную модель и посмотреть, как эта модель будет работать с непосредственно этими данными, которые мы собирались по КПУ. Понятно. Ну вот я рекомендую, если у вас работа магистра, да, то все-таки рассмотреть самые современные подходы для того, чтобы у вас прям такой вот был полноценная картина того, насколько вот у вас, как вы говорите, хороший результат получился, да, классическими моделями, насколько вот игра стоит свеч, что называется. Вот, потому что использование нейросетевых моделей, оно тоже влечет различные ограничения, связанные, например, с потребляемыми ресурсами. Хорошо, спасибо. Коллеги, еще вопросы? Так, спасибо. Вот я на всякий случай еще уточню, есть ли у нас сейчас вот в этой части секции Маджуга с докладом о реализации системы технического стереозрения или нету его? Нету, хорошо. Тогда вот у нас сейчас перерыв, значит, до 15:15. Все, коллеги, пока на паузе. Спасибо большое. Время перерыва.
Добрый день, коллеги. Мы продолжаем секцию четвертую. Так, у нас какая секция, номер хотел уже? Да, 4-я секция. Вот, последний ее вот заключительный этап. Секция называется у нас «Информационные и компьютерные технологии». Вот, и первый доклад у нас сегодня в последней части Павлова, Карпенко, Пен, Фрикха. Это вы, да? То есть у вас, ой, тут у вас целое большое количество студентов обучения без учителя на узконаправленных данных, агрегируемых автоматически. То есть у вас в названии, в заголовке запятая даже стоит, да? Нет, не должно быть. Возможно, это перевод. Вообще мы подавали статью на английском, но я думаю, наверное, уже на русском представлю презентацию. Ну вы можете на английском презентовать на самом деле. Вот, ну вот это просто нам пришло такое вот название в программе, вы, наверное, обратите внимание. Так, ну вот дается 10 минут на доклад, 5 минут на обсуждение, ну примерно 10-12 минут. Вот, можете начинать. Сейчас, секунду. Стараюсь продемонстрировать экран. Демонстрация. Видно экран? Да, все видно. Так, ну, начнем. Меня зовут Павлова Екатерина, и тема нашей работы – это обучение без учителя на данных узкой направленности, агрегированных автоматически. Информация, опубликованная пользователями в открытом доступе, может служить хорошим ресурсом для сбора данных при формировании датасетов, для обучения нейронных сетей, и одной из крупнейших существующих платформ для обмена фотографиями и видео является Инстаграм, все еще пока что, и основным методом взаимодействия пользователей друг с другом на этой платформе является публикация изображений. Ну, при этом доступны такие функции, как добавление описания к изображению хэштега, выделение рамкой на изображение объекта и так далее. Ну и это обстоятельство позволяет исследователям использовать Инстаграм для применения методов машинного обучения и анализа изображений. Эта платформа предоставляет возможности, которые можно использовать для создания обучающих наборов данных и для моделей. И с помощью хэштегов можно получить наборы размеченных данных по заданной теме. Ну и кроме того, метаданные, полученные с изображениями, могут быть полезны для поиска связанных профилей, уточнения разметки и автоматического взаимодействия с пользователями. Ну и известны в среднем 3 метода получения этих данных. Первое – это последовательность запросов к официальному API платформы. Второе – это использование инструментов для автоматизации работы веб-браузера. И последнее – это веб-браузер. Первые 2 варианта для работы с официальным API, ну, вообще работа имеет ряд ограничений, которые, в принципе, описаны у них в документации, а меняющийся интерфейс Инстаграма затрудняет использование автоматизации веб-браузера, таких как Selenium. Ну и так получается, что использование веб-кроллеров показало себя эффективным для сбора общедоступных изображений, а также для связанных с ним метаданных. Ну и полученные таким образом базы данных после предобработки можно использовать в качестве обучающих датасетов для нейронных сетей. Предварительная обработка таких наборов данных необходима, поскольку данные могут быть сильно фрагментированы, и с помощью моделей классификации можно очистить набор данных от ошибок разметки общедоступных пользователей. Ну вот,
те, которые доступны в общем пользователям в описании опубликованных изображений. Нашей целью являлось создать автоматизированное приложение, способное создавать тематические наборы данных на основе хэштегов и профилей. Функционал приложения также включает в себя отслеживание хэштегов и автоматическую публикацию сгенерированного ответа в виде изображения. На слайде показана примерная архитектура предлагаемого нами решения, и метаданные, полученные с изображением, используются для формирования набора support-сета для необходимых для сегментации с использованием модели Few Short Learning. Ну, и использование моделей, решающих этот класс задач, целесообразно рассмотреть в нашем случае, поскольку набор данных может быть ограничен количеством классов и, в принципе, экземпляров. Ответная генерация изображения осуществляется с помощью наложения маски, полученной с помощью нейросети, решающей задачу сегментации объектов. Но для повышения качества сегментации предварительно мы использовали модели, решающие задачи Super Resolution. Так. Перед решением задачи сегментации необходимо, как я уже сказала, создать набор классов разных видов животных и растений, и после обнаружения объекта начинается этап подготовки данных, без которого невозможно перейти к, собственно, этапу сегментации, так как нейронной сети нужны небольшие наборы данных с целевыми объектами, которые необходимо сегментировать на изображении. Также стоит отметить, что многие открытые базы данных морских обитателей либо содержат мало видов, либо они специфицированы по определенным местам обитания, либо используется разметка их недостаточно точна. Вот. Ну и получается, что автоматическое формирование набора данных состоит из решения задачи unsupervised segmentation, и в результате чего можно автоматически создавать классы и маски для каждого из сегментированных объектов. Так. На слайде показаны примеры набора support-сета для Few Short Learning и результаты сегментации. В результате исследования была создана выборка из 6 изображений для каждого из 60 видов. То есть, и еще далее были предобработаны около 30 конкретно. Более подробное описание использованных моделей представлено в таблице, где первые две модели были использованы для решения задач сегментации, а последняя для Super Resolution. Так, результаты работы Super Resolution модели представлены на слайде, и стоит отметить, что они в некоторых случаях этот этап нам нужен и может быть существенно важным, потому что после Super Resolution сегментация, результаты, эффективность работы сети для сегментации повышается. Также нами был рассмотрен метод обучения Dyna. Это self-definition метод, с помощью которого мы можем получить attention мапы, которые могут быть использованы для извлечения фичей из неразмеченных данных, и которые, в свою очередь, могут помочь автоматизировать и визуализировать полученные классы и взаимосвязь. На слайде показана архитектура получившегося приложения, способного взаимодействовать с пользователями. Ну и результатом взаимодействия является ответный пост в аккаунте Instagram. Так, на слайде представлена таблица с примерным временем работы приложения для одного изображения и для видеоряда, точнее для одного кадра.
Так, на данный момент выглядит наш автоматизированный аккаунт, который можно найти на платформе. И в заключение хочется сказать, что в результате исследования был создан набор из более 60 видов животных. Для каждого из них созданы и предобработаны маски, а также в результате была создана система, которая может реагировать на события платформы Instagram, и в ответ пользователю генерируется с помощью нейронной сети ответ и автоматически публикуется в аккаунте. Спасибо за внимание. Спасибо большое за доклад, интересный достаточно. Вот, а у меня такой вопрос. У вас там слайд с кроллерами был? В самом начале? Ну вот в самом начале, да. Вот, и да. А вот чем отличается, например, там подход, основанный на селениуме, от подхода веб-кроллера? Ну, на самом деле мы использовали веб-кроллер, потому что есть уже хорошо разработанные и поддерживаемые решения в открытом доступе для агрегации данных с Инстаграма. И они, насколько я помню, не основаны на селениум, поэтому я рассматривала их как два отдельных метода. Ну, а вам не кажется, что кто такой поисковый робот? Это тот механизм, который занимается сбором информации, у него есть своя логика построения, своя архитектура, и вот я не очень понимаю, чем это... То есть если бы вы сказали, что вы в целом рассматриваете поисковые роботы, которые основаны на использовании API, например, какой-нибудь социальной сети, основанный на Selenium, это другой тип поисковых роботов, и третий тип поисковых роботов, например, там, не знаю, на REST-запросах. Да? То есть это три разные типа, но мы понимаем, что кроллер – это более такой серьезный инструмент сбора, да, то есть он гораздо более такой глобальный, чем… То есть вы его сейчас на уровень, скажем так, некого протокола общения опустили. Понимаете, да, о чем Да, я да, говорю? я поняла. То есть Selenium это просто рекодер, да, но мы уже можем вот это взаимодействие с протоколом, да, там, взаимодействием с сервером, на котором у нас ресурс, там, посредством браузера или посредством там API, на самом деле неважно, мы его выносим куда, но это просто на уровень логики того, как поисковый робот общается непосредственно с ресурсом. Понимаете, да? Да. То есть все-таки это все три типа, на самом деле, это все три типа поискового робота. Вот, Да. но это такая вот корректировка небольшая. Вот, то есть это инструмент сбора, вот он такой вот мощный, он сложный, поэтому в открытом доступе таких вот супер хороших решений их нету, хотя можно там вспомнить Scrappy тот же самый, например, который он целый комьюнити разрабатывал, да, и у него в целом архитектура очень такая гибкая, то есть там много чего можно навертеть, но если вы обратите внимание, многие вещи там не реализованы, да, ну, то есть это переносится на сторону авторов, так сказать, ну, вот разработчиков каких-то там своих задач. Вот. Так, и у вас получается, сейчас, секундочку, скажите, пожалуйста, вот у вас такое большое количество авторов в докладе, это связано с тем, что вы, ну, как бы вот эта целая группа участвует в разработке, значит, целой системы, да? Да, ну, просто это одна из веток нашего исследования, а так BioGeoHub занимается более обширными задачами, связанных с исследованием подводной среды. Ага, понятно. И вот у вас, тут смотрите, обучение без учителя, смотрите, на узконаправленных данных, агрегируемых автоматически. То есть тут про систему никакой речи не идет и непонятно. То есть вы в целом из названия, ну, как бы напрашиваются методы, наверное, да? Ну, наверное, да. Может быть, хотелось правильнее бы как… чуть Да, поправить название. да. Но вот все-таки речь идет про методы, конечно же. Вот. Ну, хотя, либо у вас про систему. Вот я вот поэтому и задал вопрос, почему столько авторов. Ну, у нас получается
именно конкретно про что я сейчас рассказывала, в результате этого у нас есть Instagram-бот, который реально может взаимодействовать с пользователями, и мы пытались обучаться именно на данных, полученных с Instagram, поэтому... А вот, да, вот еще такой вопросик. У вас примеры данных вот у вас есть, да? Вот вы там показывали где-то на каком-то слайде. У вас, Да, сейчас, секунду. Который вот вы собираете, да? То есть, ну, это не совсем, ага. не совсем наши кадры, но это кадры из YouTube и съемок подводной среды. Я правильно понимаю, что вы как бы пытаетесь идентифицировать, по сути дела, да? Ну вот Да. некоторых вот подводных обитателей вот на основе вот такой вот большой базы данных фотографий, вот. И, значит, здесь вы используете какие методы получить? То есть я так понял, что из современных моделей какие-нибудь state of the art вы какие рассматривали? Мы, в принципе, рассматриваем только state of art, потому что достаточно мало исследований у нас, точнее, существует, которые направлены именно на подводный мир, на исследование Смотрите, под водой. вот, да, я понял. Смотрите, вот у вас зря такая попытка идет, что найти модели, которые адаптированы к подводному миру. Понимаете? Нет, мы не ищем, мы используем state of art, которые есть, в принципе, на данную задачу. Вот, например, мы... Именно на данную задачу, да? Ну, да, на конкретную задачу. То есть, если мы решаем few short learning задачу, класс-задачу, сегментацию, то мы используем одну из лучших, которая была на тот момент. Или есть еще. Но вы пока ее так вот, вы дообучали эту модель как-то, да? Да, естественно, на наших данных, ну и на данных, которые... Ну, имеется в виду, вы ее файн-тюнили, да? Или да. нет? Да. Есть результаты файн-тюнинга? Ну вот, собственно, мы их и применяем в наших, Нет, имеется в виду, когда у вас есть, ну, я не знаю, там график там, эпох, допустим, да? Да, и вы смотрите там... По-моему, в статье у нас и есть график, но я в презентацию не добавила его. Да, вот это просто очень важный такой момент, что, то есть, когда вы получаете модель какую-то, вы ее файн-тюните, настраиваете, подбираете какие-то оптимальные под нее параметры, вот, дообучаете ее, а хочется видеть на самом деле эффект дообучения, потому что бывает так, что вы как бы берете трансформер, который уже такой вот хороший, да, вот, вы его дообучаете, а эффекта нету. То есть по графику вы видите, что он, ну, примерно колеблется в одном интервале. То есть получается так, что те данные, на которых вы его дообучаете, вот этот процесс даже не эффективен, поскольку, скорее всего, эти данные туда уже включены. Ну, вот стоит отметить, что все достаточно индивидуально с сетями, которые мы используем. Вот, допустим, здесь у нас был прям файн-тюнинг на наших животных, вот, на наших ежей, но, допустим, когда мы решаем задачу в few short learning, мы уже используем готовые веса, которые есть в публичном доступе, потому что у нас нет такого количества данных, чтобы дальше файн-тюнить few short learning. Понял. Спасибо большое за доклад. Так, следующий доклад у нас. Так, Разумилов, аспектно-ориентированный сентимент-анализ пользовательских сообщений в социальных сетях. Так, Егор. Да, здравствуйте. Я надеюсь, меня видно и слышно, и видно сейчас экран. Так, экран видно. Давай. Прекрасно. Так, здравствуйте, меня зовут Разумилов Егор Сергеевич, и сегодня я хотел бы представить наше исследование под названием «Аспектно-ориентированный сентимент-анализ пользовательских сообщений в социальных сетях». Итак, стандартная задача сентимент-анализа, то есть это присвоение одному тексту какой-то одной эмоциональной метки. Обычная эта классификация на 3 класса: позитивный, нейтральный, негативный. Эта задача, она уже достаточно широко изучена, и существует достаточно большое количество моделей, которые могут решать эту задачу с точностью более чем 90%. Например, модель XLNet, которая может на датасете IMDb, датасете, посвященному отзывам на разные кинофильмы, она решает задачу сентимент-анализа с точностью
точностью 97,5%. Но достаточно часто присвоение только одной эмоциональной метки целому тексту, это может быть это может быть недостаточно, как, например, на предложении, которое указано на слайде. Тогда приходит логичная идея раздробить задачу на так называемый аспектно-ориентированный сентимент-анализ, который в чем он заключается. То есть для начала мы из текста извлекаем аспекты, то есть какие-то слова или словосочетания, какие-то объекты, о которых текст каким-то образом эмоционально отзывается. И далее потом уже, собственно, проводим параллельно для каждого аспекта отдельно его классификацию, его полярности. Итак, и в данной работе будет рассмотрена более узкая задача, это классификация полярности аспектов, то есть нам уже дана пара из текста и аспекта, то есть аспект каким-то образом извлечен, и в этой работе не рассматривается таким образом. Ну и в текст, понятно, это последовательность каких-то слов, а аспект – это подпоследовательность данной последовательности слов. И задача, собственно, определить полярность аспекта в контексте данного нам текста. Рассмотрим некоторые существующие подходы, они все нейросетевые, и на момент публикации они были СОТа, они выдавали самые лучшие результаты среди всех возможных. Итак, самая первая модель, использующая нейронные сети, в данном случае bidirectional STEM, это модель под названием Transformation Network, сокращенно TNET. Здесь основная суть в том, что создается некоторый модуль, который называется CPT, Context Preserving Transformation, и в нем используется LSTM на эмбеддингах текста, на эмбеддингах из слов аспекта, и производится попарное сравнение эмбеддингов слов аспекта и эмбеддингов слов текста. После того, как это попарное сравнение было произведено, составляется один общий вектор с помощью суммы взвешенной суммы. И далее этот вектор подается в какую-то полносвязанную нейронную сеть, и таким образом он проходит дальше по настаканным таким CPT-модулям. После этого все такие эмбеддинги, полученные со всех CPT-модулей, подаются в одну матрицу, ну, если создается матрица, и далее с помощью сверточной нейронной сети производится уже классификация на 3 класса. Следующий метод, его новизна в том, что впервые он использует Берту для получения эмбеддингов токенов, и также attention и self-attention для получения фичей собственно, с текста. Итак, у нас есть контекст, это, собственно, сам текст целиком, и таргет – это аспект, это слова аспекта. Получаем эмбеддинги с помощью эмбеддингов предобученной Берты, дальше подаем это все либо в self-attention, если мы работаем с контекстом, либо просто в attention, если мы работаем с таргетом. В таком случае, собственно, самим запросом будет аспект, а самим текстом, на котором проводим attention, тоже будет, собственно, контекст, данный нам текст. Далее все это преобразуются через двухслойную полносвязанную сеть, считаются новые эмбеддинги, на них снова считается attention, и дальше все это с помощью операции макс-пулинга приводится к одному вектору, на котором уже полносвязанная нейронная сеть дает какую-то классификацию, дает какой-то сентимент. И последняя модель, она в данный момент является state of the art, как заявляют нам авторы. В общем, новизна здесь в том, что авторы справедливо полагают, что мы рассматриваем только задачу классификации полярности аспектов, а еще есть задача извлечения этих аспектов, аспект term extraction, сокращенно ITE, и модели, которые решают эту задачу, они тоже получают какие-то с текста, они тоже получают какие-то признаки, и эти признаки, как справедливо заметили авторы, тоже можно, скорее всего, они будут улучшать результаты модели, которые решают задачу АПЦ. И тогда авторы придумали архитектуру, которая совмещает в себе сразу две разных берты. Одна из них с берт SPC, она условно решает задачу извлечения аспектов, потому что по факту ей все-таки уже на самом деле и подаются аспекты, в нее подается текст и аспект, и она там уже выделяет какие-то признаки, она глобальные, она выделяет. И дальше она подает их во вторую часть нейронной сети, которая, собственно, уже решает задачу АПЦ. Там сначала работает тоже одна Берта, она получает эмбеддинги, она получает какие-то эмбеддинги, фичи, после этого эти фичи снова подаются в multi-head self-attention. После этого вот эти локальные признаки, которые были получены из второй части, они конкатинируются с глобальными признаками, и дальше через полносвязанную нейронную сеть снова получаем какую-то классификацию на наши 3 класса: позитивный, негативный, нейтральный.
Итак, каждый из трех методов, который был, собственно, представлен, они были протестированы на 3 датасетах из соревнования SMOval 2014. Одна из задач этого соревнования как раз была посвящена аспектно-ориентированному сентимент-анализу. Авторы соревнования представили 3 разных датасета. Они были все собраны из интернета, они были все собраны из каких-то отзывов пользователей, и они были достаточно короткие, то есть, в принципе, можно считать, что это отзывы из какой-то, например, социальной сети. Но один из датасетов был точно собран из Твиттера, то есть какие-то набор случайных твитов. Оставшиеся 2 – это отзывы людей на рестораны и на ноутбуке. На табличке сверху можно посмотреть на распределение классов в трейновой выборке, в тестовой. И здесь можно заметить явно, что в каждом датасете присутствует явный дисбаланс классов, то есть здесь явно неравномерное распределение вообще меток, и поэтому можно, естественно, предположить, что, например, F1 метрика, F1 score, она будет гораздо более репрезентативна, чем метрика accuracy, потому что F1 метрика, она учитывает такой дисбаланс класса хоть каким-то образом. Внизу приведены результаты, собственно, работы всех нейросетей на каждом датасете, и можно заметить, что последняя модель LCF и TPC, она отработала гораздо лучше по всем метрикам на всех датасетах, что, собственно, подтверждает ее state of the art состояние на данный момент. И в эксперименте была руками реализована данная нейронная сеть, самая лучшая нейронная сеть, использовался язык Python 3.7, фреймворк PyTorch для построения, собственно, самой нейронной сети, и для того, чтобы импортировать предобученную Берту, которая была предобучена просто на английском языке, на большом массиве текстов из Википедии, была использована библиотека Transformers от сообщества Hugging Face. Модель была протестирована уже на 2 новых датасетах. Это отзывы о мужских футболках и о телевизорах. Распределение снова вы можете увидеть в таблице распределения классов в датасетах. Опять же, виден явный дисбаланс, и для того, чтобы, собственно, можно было выбрать самую лучшую модель, от тренировочной выборки была отделена валидационная выборка в размере 10%. На ней, собственно, и перебирались гиперпараметры, и она была потом использована, собственно, в early стоппинге, что будет видно дальше. Итак, здесь представлены кривые обучения. На кривых обучения здесь показаны слева все получены функции для датасета на футболках, и справа на датасете о телевизорах. Итак, в первую очередь нас интересует минимизация, в обоих случаях нас интересует минимизация красного графика, то есть это результат, это значение лосс-функции для решения задачи APC, которую мы, собственно, и пытаемся решить на валидационной выборке, то есть модель условно, на которых не обучается, и нам нужно эту кривую минимизировать. Как видно, слева модель на футболках модель обучалась 15 эпох, справа на 11. Здесь уже дальше, после 15 эпох, уже было видно явное переобучение модели, и, собственно, обучение было приостановлено. Далее, собственно, авторы датасета в футболках и телевизорах, они тоже сделали какую-то агрегацию достаточно большого количества моделей, и они, в общем-то, тоже приводили там свои метрики, да, которые они получили на их датасете. И по итогу была протестирована наша модель, которую мы реализовали и обучили, против их моделей всех самых лучших чисел. И по итогу получается, что по F1 скору мы побили результаты авторов на обоих датасетах, а по accuracy мы немного не дотянули в датасете о телевизорах, мы немного не дотянули на 0,003 буквально методы авторов. Но так как я уже упомянул, что F1 метрика является в данном случае более репрезентативной, лучше смотреть на нее, и в таком случае мы считаем, что задачей сделать state of the art модель на новых датасетах мы, в принципе, считаем решенной. Итак, что в дальнейших планах, то есть, как уже было упомянуто, задача извлечения аспектов по факту не рассматривалась глубоко, и тогда есть идея сделать, собственно, целиком модель, которая решает end-to-end задачу, то есть она берет один текст, извлекает из него все аспекты, и дальше сама аспекты эти анализирует их тональность. И вторая задача – это, собственно, все
датасеты, которые были приведены до этого, они все на английском языке, и для русского языка таких датасетов для аспектного сентиментального анализа пока что нет. И есть идея разметить какой-нибудь один датасет, да, тоже на каких-нибудь твитах, например, или там постах ВКонтакте людей, разметить его и опробовать реализованную модель, и модели, которые будут реализованы, на нем посмотреть метрики и, возможно, что-нибудь поисследовать с помощью этой модели. У меня все. Можете задать свои вопросы. Коллеги, спасибо за доклад, Егор. Вот, значит, получается, у тебя задача как бы состоит из двух задач, да? Сначала ты определяешь, собственно, значит, выделяешь аспекты непосредственно, да, а вторая задача заключается уже непосредственно в сентимент-анализе, да? Ну, в данной работе нет, рассматривается только вот вторая часть. То есть мы считали, что аспекты, они каким-то образом нам пришли, откуда-то волшебным образом. И именно нам нужно, у нас есть аспект, у нас есть текст, и мы хотим классификацию его произвести. Ну, впоследствии, в дальнейшем хочется расширить, то есть план и решить обе задачи сразу же в одной модели. Да. Да, ну вот рекомендую, чтобы это как бы, если решение подбирать, чтобы так внутри архитектуры это все происходило, дележка, да, вот не последовательно применять именно методы, да, там сначала выделили аспекты, а потом сентимент сделали, а чтобы на уровне именно архитектуры это производилось, тогда, ну вот, может получиться, ну, скажем так, новая модель какая-то интересная. Да, конечно, то есть как бы, ну и авторы, собственно, вот последней модели, собственно, подтвердили, что объединять задачу, объединять метрики, фичи, это полезно, это сильно увеличивает скор. Да. Хорошо, спасибо, Игорь, большое. Ну и у нас на сегодня, так, у нас последний доклад или еще один у нас? Еще два доклада. Следующий доклад тогда Томилова. Анализ возникновения и последствий столкновения морских судов. Так, меня слышно? Да, слышно. Пожалуйста, презентацию расшарьте. Хорошо. Сейчас. Так, видно, да? Угу. Все видно, хорошо. Рассказывайте. Так, сейчас. Так, здравствуйте, меня зовут Томилова Анастасия Сергеевна, и тема моего доклада – анализ возникновения и последствий столкновения морских судов. Столкновение морских судов является одной из опасных аварий, поскольку реализация данной аварии может привести к гибели экипажа и пассажиров, загрязнению окружающей среды, а также, если повреждения судна будут очень серьезные, к гибели судна. В связи с этим актуальным является вопрос о построении закона управления движением судна, обеспечивающего предотвращение столкновения или минимизацию его повреждений. Это, в свою очередь, позволит минимизировать ущерб от реализации данной аварии, и поэтому возникает необходимость проведения анализа частоты реализации аварий, связанных со столкновением морских судов, введения классификации аварий по степени повреждений и типам сталкивающихся судов, а также получение количественных оценок частоты возникновения аварий по отношению к одному морскому судну. Так, для проведения анализа частоты реализации столкновения морских судов использовались данные, опубликованные на портале European Marine Casualty Information Platform. На данном портале организации, занимающиеся расследованием морских аварий, публикуют информацию о морских авариях, а также дают описание каждой аварии и рекомендации по безопасности, направленные на предотвращение данных аварий. Для того, чтобы получить частоту реализации столкновений по отношению к одному морскому судну, воспользуемся формулой 1, представленной на слайде. Здесь у нас n маленькое, mid – это среднее число столкновений в год, а n большое –
Ship – это количество морских судов. Для оценки частоты столкновений, согласно данным портала ИНФОРМАЦИОННые в период с 2011 по 2020 год произошли 175 столкновений, и из этого следует, что среднее число столкновений составляет 17,5 случаев в год, и общее количество морских судов на 2020 год равно 119 999 судна. И тогда частота столкновений, согласно формуле 1, будет равна 1,5 умноженное на 10 минус 4 случаев в год. Теперь перейдем к классификации аварий. По данным, представленным на сайте ЕМСИП, морские аварии, связанные со столкновением, можно классифицировать по степени повреждений и по типам сталкивающихся судов. Значит, по степени повреждений у нас следующая классификация. Аварии могут быть очень серьезные, несерьезные и морские инциденты. А по типам сталкивающихся судов мы делим суда на классы. Это класс малое судно, большое судно и среднее судно. И сравниваем столкновение между какими судами происходит. Да? И тогда мы получаем классы, что у нас малое судно, то есть малое судно сталкивается с малым судном, малое судно и среднее судно, малое судно и большое судно, среднее судно и среднее судно, среднее и большое, большое и большое. Теперь дадим определение для классификации по степени повреждений для каждого класса. Очень серьезные морские аварии – это аварии, приводящие к гибели судна, смерти человека или серьезному ущербу окружающей среде. Серьезные морские аварии – аварии, которые не классифицируются как очень серьезные аварии и которые включают пожар, взрыв, столкновение, посадку на мели, столкновение с неподвижной преградой, повреждение судна при попадании в шторм, повреждение льдом, растрескивание корпуса или подозрение на дефект корпуса, повлекшие за собой вывод из строя главных двигателей, обширное повреждение жилых помещений, серьезные структурные повреждения, такие как разрушение корпуса ниже ватерлинии, делающие судно непригодным для движения, а также загрязнение окружающей среды и поломку, требующую буксировки или помощи от береговых служб. Несерьезные морские аварии – это аварии, которые не классифицируются как очень серьезные или серьезные аварии. К морским инцидентам относятся аварии, которые являются событиями или последовательностями событий, за исключением морской аварии, произошедшие непосредственно в связи с операциями, производимыми судном, которые в случае, если их не исправить, поставили бы под угрозу безопасность судна, людей или окружающей среды. Теперь дадим определение для классификации по типам сталкивающихся судов. Малое судно, мы будем считать, это судно, для которого тоннаж не превосходит 500 GT. Среднее судно – это судно, тоннаж которого лежит в пределах от 500 до 25 тысяч GT. И большое судно – это судно, тоннаж которого больше 25 тысяч GT. Теперь приведем информацию о количестве столкновений в зависимости от степени повреждений. На слайде представлена таблица с данными о числе столкновений в период с 2011 по 2020 год. Из этой таблицы видно, что согласно данным ИНФОРМАЦИОННые чаще всего происходят аварии очень серьезные и серьезные, реже несерьезные и морские инциденты. Так, теперь приведем данные о количестве столкновений морских судов в период с 2011 по 2020 год с учетом их классификации по типам сталкивающихся судов.
И на слайде приведена таблица с этими данными, откуда мы можем сделать вывод, что чаще всего столкновение происходит между малыми судами и средними. 54 аварии было за период в 10 лет. И также приведем информацию о количестве столкновений морских судов в период с 2011 по 2020 год в зависимости от степени повреждений и типов сталкивающихся судов. Данная таблица представлена на слайде. Здесь у нас вот представлена информация о количестве серьезных, очень серьезных аварий, например, когда сталкивались малые суда со средними. Видно, что чаще всего такие вот аварии происходили, 25 таких аварий было за 10-летний период. Ну и теперь перейдем к получению количественных оценок частоты реализации столкновения по отношению к одному морскому судну. Для этого воспользуемся формулой 1, и тогда, относя число столкновений к 10 годам, мы получаем среднее число столкновений в зависимости от степени повреждений и типов сталкивающих судов. И численность мирового флота составляет 119 999 судна, причем количество малых судов равно 55 172 судна, средних 45 335 судна, а больших 19 492 судна. Ну и теперь получаем частоту столкновений по отношению к одному морскому судну. Вот здесь представлено в зависимости от степени повреждений. Мы получили такие значения. Теперь также мы получаем значения для частоты столкновений по отношению к одному морскому судну в зависимости от типов сталкивающихся судов. И здесь на слайде приведены полученные данные. И также приведена таблица с частотами реализации столкновений по отношению к одному морскому судну с учетом классификации по степени повреждений и по типам сталкивающихся судов. Вот на слайде представлены эти данные. Таким образом, в ходе проделанной работы были получены следующие результаты. Был проведен анализ частоты возникновения аварий, связанных со столкновением морских судов. Выполнена классификация аварий в зависимости от степени повреждений и типов сталкивающихся судов. Получены оценки частоты возникновения аварий по отношению к одному морскому судну. И в дальнейшем оценки, полученные в ходе проделанной работы, будут использоваться для формирования показателя безопасности морского судна, как произведение частоты реализации аварии на ущерб, полученный при столкновении. У меня все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте. Анастасия, спасибо большое за доклад интересный. Так сказать, немножко от анализа данных отходит, да, но немного в другую сторону. Ну, спасибо. Так, у нас 16:00. Давайте тогда не будем от графика отбиваться. И тогда следующий доклад. Хлопин. Предсказывание наличия болезни сердца у человека с помощью машинного обучения. Да. Здравствуйте, Иван Станиславович. Здравствуйте, коллеги. Сейчас расширю экран. Так, вроде все видно, да? Да, все видно. Сейчас еще уберу. Моя тема – это предсказывание наличия болезни сердца у человека с помощью машинного обучения, как уже сказано. Сначала начну с введения, что такое болезнь сердца, что такое сердечно-сосудистое заболевание и у скольких людей наблюдается эта проблема. В большинстве развитых стран
Это одна из самых частых причин смерти. Вот как показано на рисунке, 30% болезней – это болезни, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Болеют от этим болеют, от этого умирают как женщины, так и мужчины. И, как видно на графике, статистика в будущем тоже не внушает надежды. Так что нужно как-то решать эту проблему, и для решения этой проблемы можно найти различные способы, но один из самых эффективных, по моему мнению, это как раз-таки машинное обучение. То есть с помощью машинного обучения можно решить эту задачу, и решение этой задачи облегчит жизнь врачам, поможет в диагностировании этой болезни на более ранних сроках. Можно сразу составлять группу риска из пациентов, которые подозрительны на болезнь сердца. И также не только болезнь сердца можно решать с помощью машинного обучения, но и, например, анализировать картинки, анализировать рентгеновские снимки и обнаруживать, например, опухоли. Но сначала поставим задачу моего проекта. Прогнозирование болезни сердца. Эту задачу можно решить как задачу бинарной классификации и для решения использовать набор данных, которые разделяют пациентов на тех, у кого есть болезнь сердца и у кого нету. Как я уже сказал, подобным образом можно решать не только эту задачу, но и диагностирование, назначение лечения и прочее. Набор данных я взял с сайта Kaggle, называется Heart Failure Prediction Dataset. Главная проблема этого датасета то, что в нем всего 900 объектов. Это довольно маленький объем данных. А если исключить еще и данные с незаполненными признаками, то их останется всего 46. Чтобы лучше работать с этими данными, можно их нормализовать и провести различную работу, которую я опишу далее. Так, вот так вот выглядит набор данных. У него 11 признаков, и 11 признакам поставлен так называемый ответ, то есть либо есть болезнь сердца, либо нету. Здесь описан каждый признак. И чтобы лучше нейронная сеть работала с нашими данными, и признаки, которые принимают любое числовое значение, можно нормализовать, то есть отобразить их на отрезок 0,1, где 0 – это минимальное значение, 1 – это максимальное. И весы нейронной сети будут легче подстраиваться под такие значения. А признаки, которые принимают значение из какого-то ограниченного списка, можно разделить на отдельные признаки, где уже вместо какого-то списка вариантов ответов будет либо 0, либо 1. Архитектура нейронной сети для решения данной задачи наилучшим образом подходит полносвязанная нейронная сеть. Я выбрал нейронную сеть, в котором 2 скрытых слоя, и в каждом скрытом слое по 5 нейронов. Схему нейронной сети можно представить таким вот простым способом, то, что просто подается на вход какое-то количество признаков, и каждый признак умножается на вектор весов и прибавляется какое-то смещение, потом проходит через функцию активации, и так на 5 нейронов. Потом эти 5 нейронов подается на следующий слой и так далее, пока мы не получим результат, состоящий из вектора размерности 2. Функцией ошибки я выбрал бинарную кросс-энтропию в качестве метрики, чтобы узнать качество обучения. Я выбрал отношение правильных предсказаний к количеству всех предсказаний. А оптимизатором для изменения весов нейронной сети я выбрал Адам с шагом обучения 1/100000. Так, нужно данные сначала подготовить, и я обучал нейронную сеть на 2 наборах данных, наборах признаков. То есть 19 признаков, которые мы получили после преобразования, и 7 признаков, которые я выделил, посмотрев на матрицу корреляции. Эти 7 признаков наилучшим образом коррелируют с наличием болезни сердца. То есть можно обучить сеть как на 19 признаков, которые
у нас есть в базе данных, так и на семьи, потому что у врачей могут не всегда иметься анализы или какие-то данные о пациенте, и достаточно лишь просто найти 7 признаков, которые наилучшим образом коррелируют. Это вот на матрице, на таблице представлена матрица корреляции, и можно заметить то, что 7 признаков наилучшим образом коррелируются с наличием болезни сердца. Достаточно взять эти 7 признаков и, конечно, не с такой же хорошей точностью, но тоже получить результат, имеется ли болезнь сердца у человека. Так. Сам процесс обучения. Для обучения я разделил набор данных на 3 группы. Это тренировочный, валидационный и тестовый. Вот на тренировочном мы обучаемся, на валидационном во время процесса мы проверяем качество обучения, чтобы, например, вовремя остановить его, а на тестовом уже финальная проверка обычной нейронной сети производится. Тренировочный набор данных у меня состоит из 600 объектов. Так как у нас очень маленький набор данных, то тренировочный объем данных лучше сделать достаточно большим. Сначала сеть обучалась на 19 признаках, и наилучший результат она показала после обучения на 10 тысячах эпох. Шаг оптимизатора 1 минус 10 четвертый, как я уже говорил, и размер батча 600. Здесь можно посмотреть на график обучения, где вот зеленая линия – это метрика на тренировочном датасете, синяя метрика на валидационном. Ну, на тренировочном метрика, понятно, лучше, и на валидационном она держится в районе где-то 80-х. То есть в 80% случаев сеть предугадывает наличие болезни сердца. Здесь, как я уже сказал, то, что на валидационном наборе данных метрика 0,8, но и на тестовом наборе данных тоже 0,8. То есть можно сделать вывод, что сеть с 19 признаками обучается до такого результата, что в 80% случаев можно получить верный прогноз о наличии болезни сердца. Теперь рассмотрим результат обучения на наборе из 7 признаков. Здесь уже понадобилось 20 тысяч эпох для лучшего результата. То есть сеть обучалась дольше. Шаг оптимизатора такой же, размер батча такой же. И видим то, что уже метрики между тренировочным и валидационным датасетом отличаются сильнее, чем на сети из 19 признаков. И сеть, обученная на наборе данных из 7 признаков, смогла достичь результата на тестовом наборе данных лишь в 71%. То есть качество, понятное дело, улучшилось, потому что и набор признаков у нас меньше, но все еще приемлемый результат. Здесь можно посмотреть общую таблицу результатов. И можно сделать вывод, то, что архитектура данной нейронной сети показала приемлемую работоспособность, и что можно ее использовать как с входными данными с 19 признаками, так и с 7 признаками. И когда у врачей не имеется полный набор признаков, можно использовать набор данных 7 признаков и получить результат, верный результат в 71% случаев. А если имеется полный набор признаков, то 80% вероятность правильного предсказания наличия болезни сердца. Спасибо за внимание. Игорь, спасибо большое за доклад, очень интересный, практикоориентированный. Вот, вот у меня такой вопрос есть, он связан как раз, то есть я правильно понимаю, что вы анализируете исключительно такие вот текстовые данные, да? Текстовые данные – это показатели какие-то, да? Это же там текст все часовые данные какие-то. Ну, числовые, но это текст на самом же деле, да? Ну да, можно так тогда сказать. Текстовый анализ, потом вы, конечно, этот текст там переводите там, в числа, условно, да, там где-то это мужской пол, где-то женский, это же тоже какие-то, понимаете, да, некие признаки, они у нас бывают количественные, бывают качественный признак, да, вот, мне кажется, что если мы уже говорим про заболевание сердца, да, то каких-то симптоматики, вот ее недостаточно, понимаете, да? Вот, то есть фактически у вас какая-то некая симптоматика
сейчас наблюдается, да. Ну, Поэтому врачи, они что... анализов. Да. Ну вот анализ это что? Это симптоматика, да, то есть, например, кровь упала, некий симптом, некий сигнал того, что, ну вот, какая-то вот аномалия, да. Но говорит ли она о том, что напрямую, да, что это вот связано с сердцем, но оно как в организме все нелинейно, оно может говорить, да, это с сердцем, а с другой стороны, да, и почки тоже, они будут такое показывать, да. Поэтому обычно врачи, они к чему приходят? Они отправляют пациента на, допустим, на КТ или МРТ делать, да? Когда мы делаем уже снимок чего-либо, ну, то есть снимок сердца, начинаем его анализировать, смотрим, как там тромбы, ну, то есть по факту, да, то есть у нас есть количественные, качественные признаки, а есть еще то есть снимки, то есть медицинские изображения самого органа человеческого. И в этом смысле у нас появляется дополнительная, как бы, ну, может, в каких-то случаях ключевая информация о том, что, ну, действительно ли там тромб забит, или вот у него аорта сердца, да, например, она же как такая сложная, зигзагообразная. Вот, у нее есть расширяющаяся часть, широкая аорта, а есть узкая часть, да. И вот, например, когда врачи и хирурги анализируют, они делают сразу несколько срезов вот этого изображения, которое они получают в диком формате. Вот, для того, чтобы в разных местах посмотреть вот эти вот проекции, то есть что там в этих срезах, какие они, измерить диаметр там аорты, ну или каких-то вот вещей. И тогда уже принимается окончательное решение. Поэтому мне кажется, что если вот развивать ваш подход, то имеет смысл сосредоточиться не только над анализом симптоматики, да, но возможно совместить и построить корреляцию с анализом уже изображений аорты сердца, например. Вот это хорошая идея на дипломную работу. Но вот данная работа, она больше подходит, например, для, как я уже сказал, составления группы риска. То, что вот эти пациенты могут сильнее быть, у них может быть больше вероятность наличия болезни сердца. То есть их Вот, в первую очередь чтобы отправить, это подтвердить, да, то есть на анализ, нужно как бы еще, чтобы был бы снимок. Тогда мы могли бы вот эти корреляционные более точно сказать, что да, скорее всего, да, там какая-то есть аномалия, вот, и нужно тебе обследоваться, тебе нужно сделать снимок, да, то есть как бы как минимум. Вот, поэтому да, такую корреляцию можно построить, и это уже более такие комбинационные модели, смешанные, когда мы как бы с одной стороны используем, допустим, нейросетевые подходы для анализа симптоматики, каких-то количественных, качественных признаков. А с другой стороны, у нас нейросетевая модель, которая, например, там, не знаю, сегментацию делает аорты сердца, там, не знаю, диаметр какой-нибудь аорты, вычислять там еще что-то, какие-то вещи. И тогда мы более имеем точную картину при диагностике. Вот. И это позволяет врачу принимать более такое вот, ну, более быстрое решение, что называется, да, вот, упрощает его некоторую работу, ввиду того, что сейчас ну, такое постпандемийное такое вот состояние, да, то многие врачи заняты, многие там переквалифицированы, поэтому есть такой вот дефицит в каком-то смысле в таких вот узких специализациях, как кардиограмма, как кардиологические анализы и исследования. Ну, спасибо большое, Игорь. Вот, коллеги, у нас на сегодня это вот был последний доклад. Секция, которая называется «Информационные и компьютерные технологии», подошла к концу. Спасибо всем за то, что все приняли участие и внимание. На мой взгляд, в этом году у нас в 2 дня достаточно такое обширное количество участников было. Суммарно около 40 человек прошло через нас. Вот, все выступили, и желаю всем успехов в дальнейших исследованиях и деятельности. И в следующем году надеюсь, что с некоторыми из вас мы увидимся вновь. Спасибо, коллеги, и всего хорошего. До свидания. До свидания. Тоже всего хорошего.